Good morning, good afternoon, good evening to my brothers and sisters on this amazing webinar in different parts of the globe. Happy Sunday to each and everyone. I am so thrilled to see my brothers and sisters joining us here. As we all know, we have our leader, Brother Jeffrey Morlock. He is here because he loves all of us. And he wants all of us to be a family, to work together. Most importantly, our CEO wants all of us to work together as a family. At this moment, I want to welcome our presenter in English, our host in English. We do have a host in French and a presenter in French. This is a bilingual webinar, which means that it's either French, English, India, Chinese. It doesn't matter where you come from. You can attend this webinar. Now, the host in English, he is one of a kind. This, our brother, when he joined OnPassive in 2020, he decided to go to his back office and study the products. After studying the products, he said, oh, we know that there are some people who don't like to go to their back office. So he decided to understand the products and to teach some of us. This man, he is an asset to this company. Do you guys know what happened during the Canadian meet and greet? Him and the team, they worked so hard and they succeeded. Our CEO was there. I am so proud of this, our brother. Now, this, our brother, he is a man that has seen the vision, just like our CEO saw the vision. This, our brother, he is a man on his mission. He has set out his vision, purpose, and expectation all around his authentic way. He is a selfless man, happily married, with children, and enjoys OnPassive. He is knowledgeable within this company. As we all know, there is a saying that the end justifies your means. This, our brother, you have fought the good fight and you have finished the race. I am so proud of this brother. Why? He is a fighter and his determination has led him to succeed. Please, let us welcome my brother, your brother. His name is Mr. Michael Ojongtambia. You're muted, Mike. Could you unmute yourself, please? Okay. Oh, sorry. Thank you, everybody. It's because I'm using my phone. I'm not used to using my phone. The laptop, I don't know the connection. Zoom is something else. Is from Monday last week. It's been so crazy here. So, but it cannot stop us from having our webinar. So we have devices we need to connect. So I'm using my phone now, and I'm putting my OnPassive t-shirt, embroidered, OnPassive. So I want to thank our big group, Jeffrey, for stopping by today.
he's my inspiration in Unpassive. There are so many of them, him, Dr. Bill, Mike Ellis, Marty DeGamo. They just bring the fire, Red Friend, and Charles Osong, they bring the fire. When I hear them talking, it makes me like I'm just already at that top and just waiting for things to start happening. So a quick one before we go on, the way we go in a different flow today, okay? I will just give the resume of what is happening. Then Engineer Ofe Adom will give it as well in French. I'll give it in English. Then our big bro Jeffrey will chime in, the ones that we forgot to just make us go. It doesn't really matter if we don't do any presentation of products, just with his presence. His presence is all of the products, okay? So, so his presence alone is all of the products. He can just tell us some story about a marketing campaign coming and we're good to go. So we'll just go with the flow. Let's start by seeing what happened during the week. Our CEO came out on the 13th of September, which was a very big outing. Oh my God. People who have not still go to the video should be in the back office now. And also we had the summary of everything that happened. So, but guess what? There are some spots that he said he himself stopped the recording because he doesn't want, he wants people to get that firsthand, okay? So those are the things from now. I just encourage everybody when he comes out, anywhere that the CEO is going, please try to be there, okay? Because he throws the bombs at us anytime that he's everywhere, okay? So just try to, because some of those information, sometimes you go and listen to those lives and you listen to, it doesn't really make sense to you like if you are there, okay? So the better time is now. Let's glue our eyes in that back office so much. A lot is happening, like we're saying. Remember, we started with Go Founders, we moved to O Founders, and now we'll be moving into our Unpassive, which is the Unpassive Business Solution, OBS. That's the platform that we'll be moving to right now. So if you look at it, there's a lot of, some people in some zones, remember, we're doing scaling by zones and all of that, our CEO told us. So some people of some zones, they cannot be able to log into some specific products and things like that. But don't be worried, just scale your calm, everything gonna be all right because the heavy work is being done. They're doing the heavy work, the heavy lifting is being done now. The transferring stuff from data centers to the next one, they're migrating stuff, you know, everything in the back office there is being, the products, they're integrating what is being supposed to be integrated into the products so that, if we start using them, they should be seamless. So if you go now there, seamlessly, all those wrinkles, you will not see no wrinkles. That's the reason they are fixing everything now. And if you go sometimes your back office, you'll see that it is very slow. It's because they are working so much for us, okay? 24/7, and Mr. Mufare tells us all the time, those guys are not sleeping. And you can see like every time when he has like his an outing with us, you will see that those guys are there working, okay? Like on Wednesday when he was, on Tuesday on the 13th when he was up, so the people were still up and they gave him a surprise birthday party. Thank you to our Chief Operating Officer, Engineer Mohammed Kamal, who is a very good guy, who is on top of everything. He oversees all those things in all the countries, okay? We want to thank him so much for being a partner to us. Also, we should remember, there are two other features in O Connect that our CEO was talking about it some of these days. The first one was that, you remember when we are on a session and there are so many noises, okay? We have something, it should be like a noise regulator or something in O Connect. And as well, on Friday, he said, there's another one coming up, which should be a timer.
Remember when you go to a webinar and they say, oh, you have 3 minutes, you have 2 minutes to speak. All that was not in any other platform before. So he is incorporating it into our platform. So when you'll be talking and they say you have 3 minutes, you will see the countdown, okay? Also, we should also remember that he told us some time ago that when we will stop seeing the OTP, which is one-time password that comes to your email, it means we are ready. If OnPassive is ready, I'm asking you today, we are founders, are we ready? Are we ready? That's my question to us. Are we ready? And what will be the answer? People who are ready are ready. People who are not ready are not ready. So, but let's all of us work together to get ready. And when I say ready, the readiness, what is that? Those we should remember. Everybody should have your piece of identification for your KYC. Please don't forget, get your piece of identification for KYC, be it your driver license, be it your passport, all of those, identity card, all of those are piece of identification papers, okay? The ones that have your own, they have your name, they have your photo on them. So it pays a photo ID, basically, okay? Now, you should also be ready to have some kind of funds, anyhow, okay? Anyhow to activate your account. Remember again, if you don't activate your account, it is like you go rent a shop out, then you don't open it for the market. Please, let's make this happen by having some kind of fund, small kind of amount of funds you can even borrow to activate your account. This is the time, no rest, okay? Also, let's glue our eyes to the back office. Oh, the things are changing. On Thursday, breaking Friday, I was there when the OTP changes. I was communicating with people so that some people were having some problems to reclaim some kind of accounts that they have created before for some other people and so that. But since the OTP was not going anymore, you could change now, go in there and change the information, right, to your own name and all of that and own the account. It is yours. Change the password and own the account. So I sent out the messages so that people could do that. And some people did that and they succeeded. Is that something impressive? It's very impressive, right? So now again, remember at that specific time for 8 hours, the pending positions went, okay, we could not see them anymore. It was null on it. So, but after 8 hours, it came back when they have finished what they were doing and all of that. So let's remember that on midnight, okay, the 20th of September, we should be on Tuesday. We will not have any pending founders anymore. They're done. So we are ready. So let's get ready on Perseverance. Let's get ready with our documents for KYC. Let's get ready as well with our finances to activate our accounts. We'll be going out there with O-Trim, which is free. We'll be going out with O-Net, which is free as well. O-Mail, which is free as well. Then we will be having our O-Connect, which is a sole product, okay? That's how we'll be benefit there financially. So also remember to log in now into your OnPassive business solution, which is OBS, you need just your O-Mail, okay? O-Mail sign on, your credentials or your O-Mail. Okay, that's all I have, Dr. Benny, for now. Over to you, moderators, please. Thank you. Thank you so much, Mr. Michael Ojomtambia. We appreciate you. Should I say the excellent update? We know that our brother will continue, but let Alida, could you please proceed? Thank you. Bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue encore à sur cette plateforme bilingue de présentation des produits. Merci encore, ingénieur Mike, pour cette mise à jour. Bonsoir aussi à tous les participants, je parle du staff technique et à tous les invités ce soir.
Alors, nous avons une belle présentation qui nous attend, mais nous allons d'abord, comme les ingénieurs ont lancé le processus, nous allons d'abord commencer par la mise à jour. Alors, pour la partie française, c'est notre ingénieur Orphée que nous connaissons déjà, celui qui est spécialiste en automatisation, qui nous fait des présentations, qui est aussi l'hôte en français de cette plateforme. Alors, ingénieur Orphée, bonsoir, à toi le micro. Oui, bonsoir, Alida. Yeah, for those who are not speaking French, let me greet you first in English. Thank you, great leader Jeffrey, for joining. It's really a great pleasure. Thank you. We appreciate you. Thank you, Dr. Benny. Thank you also, Marie Pendi, for arranging this. It is, always a pleasure to meet on Sundays and, share knowledge. As we got that opportunity to have Jeffrey today, after the presentation, I think you will carry on with all questions. Thank you so much for covering for that. Thank you. Je disais merci à notre grand leader Jeffrey qui est là et qu'on connaît. Donc, il présente l'ensemble de ces produits-là aussi en anglais. Et il nous a fait honneur d'être là aujourd'hui. On lui dit un grand merci. Mais merci aussi à vous tous et à vous toutes. Merci à toi, Alida. Merci, Dr. Benny. Marie Pendi, merci. Naka, tu n'es plus à remercier, mais je te dis merci encore. Latoya, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de têtes. Alexandrie qui nous a rejoint aujourd'hui. Nadou, tout le monde, soyez-en remerciés. Je vois Dr. Serge qui est là aussi. Vous savez, nous sommes très heureux dimanche de vous accueillir et d'échanger avec vous. Alors, et à toi, ingénieur Mike, merci beaucoup. Merci pour avoir organisé cette rencontre tous les dimanches soir. Et j'aimerais encore une fois vous dire merci pour ce que vous avez fait la dernière fois avec Meet and Greet au Canada, avec Naka et l'équipe. Ça a été un grand événement et on en garde toujours les très bons souvenirs puisque nous en parlons encore. Ce n'est pas encore fini. Merci. Et c'est un grand exemple qu'on va garder, on va recopier, on va faire ça ailleurs. Essayez de faire ce que vous avez fait. Et au moment opportun, on vous demandera aussi votre support. Maintenant, concernant les mises à jour, ingénieur Mike l'a dit en anglais. Donc, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller dans leur back-office, il faut qu'ils y aillent parce que nous avons eu notre PDG qui nous a bien entretenus. On est encore sous les émotions. La dernière fois, lors donc, de la mise à jour de mardi, et il a vraiment donné de nouvelles perspectives. Il nous a aussi émerveillés avec tout ce qu'on va avoir. Vous voyez, depuis tout à l'heure, nous sommes en train de lutter avec les configurations et les ajustements pour Zoom. Et il faut savoir qu'il nous a montré notre O-Connect qui va arriver. Et quand O-Connect va arriver, eh bien, on peut dire c'est fini tous nos soucis de Zoom. Donc, on a déjà eu à vous présenter O-Connect. Vous savez ce que O-Connect peut faire en termes de présentation, en termes d'échange. Il n'y a nul autre produit pareil comme O-Connect il nous a présenté. Il nous a présenté d'autres produits aussi et ce que nous allons avoir, y compris aussi le plan de rémunération qui est absolument époustouflant. Donc, ces mises à jour-là nous ont donné non seulement la joie, mais aussi l'espoir, davantage d'espoir. Et on aimerait dire merci donc au PDG, tous les leaders qui sont là, qui aident, mais surtout merci aussi à l'équipe donc, qui développe tous ces produits extraordinaires à Hyderabad en Inde. Et merci à ingénieur Mohamed Kamal qui est notre partenaire et qui a aidé aussi tout au long de l'organisation de l'événement du Canada. On aimerait lui dire merci. C'est notre grand directeur général des opérations et il tient en main de faire les opérations de On Passive. On en est très fiers. On nous a aussi partagé non seulement l'anniversaire du PDG, mais nous avons eu aussi l'occasion de célébrer ça avec lui, avec l'équipe en Inde, avec l'équipe à Dubaï, l'équipe de ingénieur Kamal. Donc, tout ça, c'était ceux qui ont raté ça. Vous pouvez encore revisionner. C'est une partie est dans le back-office. Les résumés sont dans le back-office.
Bon, maintenant, un autre point qui nous a, sans trop m'attarder sur tous les points, il faut savoir qu'un autre point très capital actuellement, c'est l'évolution donc de notre entreprise. Regardez vous-même quand vous allez dans le back-office. Connectez-vous, vous allez voir, eh bien, il n'y a plus le mot de passe unique qui est donc, à usage unique, donc OTP, qu'on appelle One-Time Password. Le OTP a sauté, il n'y a plus OTP. Donc, vous pouvez vous connecter directement à votre back-office et alors vous avez accès sans devoir aller dans votre mail pour aller chercher donc le mot de passe à usage unique. C'est une grande évolution et quand cette évolution arrive, c'est qu'elle annonce donc de très, très, très bonnes nouvelles. C'est ce que le PDG nous a dit. Derrière, il y a ce qui va arriver maintenant. On vous demande alors de préparer non seulement votre environnement, mentalement de vous préparer, mais aussi préparer votre carte d'identité, préparer votre passeport, préparer votre adresse parce que vous aurez besoin de tout ça pour pouvoir activer donc votre compte quand ce sera lancé. Nous avons eu la primeur aussi que nous sommes l'un des 14 sponsors donc de la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et nous sommes très heureux parce que de telles annonces, de tels événements annoncent sûrement un grand événement pour nous tous les fondateurs. Préparez-vous donc, ne soyez pas surpris lorsque on vous demandera demain de montrer votre identité pour pouvoir donc activer votre compte. Les comptes, le PDG en a parlé aussi. Nous allons avoir au mail gratuitement, nous allons avoir au trim gratuitement, nous allons avoir d'autres produits qui sont payants comme au Connect, mais nous allons les activer. Nous avons la préférence et nous avons aussi cet avantage-là en tant que fondateur de pouvoir l'activer à moindre coût et vous allez le voir, ça va être donc dans les paquets et le PDG nous annoncera ça. Donc, soyez à l'écoute, vous voyez, les choses évoluent très vite. Maintenant, quand vous allez dans votre back-office, vous allez voir qu'il y a le lien 71. Le lien 71, c'est votre lien Internet, votre lien qui vous envoie sur votre site, donc votre entreprise, c'est-à-dire onpassive.com. Utilisez ce lien-là, vous allez dans mes liens et vous avez le dernier lien, c'est le lien 71. Vous allez voir, lorsqu'on va présenter, je vais vous présenter aussi à peu près ce que ça représente. Moi, je le prends toujours et je le trim. J'utilise au trim et puis je le customise, c'est-à-dire je le personnalise. Comme ça, je ne l'oublie pas. Je l'appelle juste mon lien 71. Quand je clique sur mon lien 71, je suis sur le nouveau site. Faites de même. C'est ça qu'on attend de nous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un produit phare sans lequel tout ce qu'on a discuté, finalement, n'a pas de sens parce qu'il va nous parler de l'argent, il va nous parler de notre porte-monnaie, de notre poche. Il va parler donc de notre bonheur, comment nous allons gagner ce bonheur-là, parce que tout a été prévu pour pouvoir nous offrir ce bonheur. Il s'appellera au wallet ou au portefeuille ou au porte-monnaie. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Je redonne alors la parole à Alida, à Dr. Benny, pour pouvoir lancer donc la présentation de ce produit-là ce soir. Merci beaucoup. Once again, thank you so much and let's crack on. Merci beaucoup, ingénieur Orphée. Belle mise à jour qui nous donne beaucoup plus d'excitation parce que plus on avance chez OnPassive, plus les choses deviennent intéressantes. Alors, ce soir, nous avons notre 15e produit à présenter. Et c'est un produit qui a suscité l'intérêt de tous les fondateurs dès le début. Et je pense que maintenant que vous avez parlé du KYC, je pense que tout le monde va être attentif ce soir. Nous allons parler, comme l'a dit l'ingénieur Orphée, de O-Wallet. C'est le produit qui va être présenté ce soir. Et justement, ce sont nos deux ingénieurs qui vont présenter ce produit. L'ingénieur Mike va présenter ce produit en anglais et l'ingénieur Orphée va présenter en français. Donc, chers invités, soyez attentifs, notez. Si vous avez des questions, notez-les quelque part et levez la main pour être le premier à poser sa question à Jeffrey Morlock qui est dans la salle. Alors, maintenant, sans plus tarder, nous passons à la première présentation en anglais. Dr. Benny, proceed in English. Thank you so much. Thank you, Brother Ophir. We appreciate you.
I want to really thank each and everyone coming. Thank you. Remember, before our presenters present the product, our brother Jeffrey has something to say about the update. Proceed, sir. Well, hey, good day to everybody here. You know, I've got a couple of things here. First of all, thank you, Dr. Benny. I certainly appreciate you being here and you lending your expertise to the entire community within this. You're absolutely right. We are in this race to win it. We're going to get the trophy and we're going to win bigger together. So if we can just hold on to that, then life is going to be good for all of us. Yeah. Excuse me. I wanted to also say, if I can, just take this opportunity to let folks know, you know, Mike, we appreciate what you're doing. Engineer Mike, you've been doing this for a bit, and it took a little bit of personal dedication to get this started and to get this thing rolling, and you've stuck with it and you've kept things going. So my hat's off to you. And again, I will apologize. I really wanted to be here last week on your webinar, and I was traveling and I could not do it. And boy, I'll tell you, I missed it, and I apologize for that. So I appreciate everything that you guys are doing, especially Mike, the way that you and I go back into you know, through WhatsApp, and we talk back and forth sometimes. I just appreciate everything that you're doing here and everything that is happening on this platform, even as we move forward. I don't really want to interrupt your flow, Dr. Benny and Mike, and thank you, Marie, too, as well. I certainly appreciate that. So if it's okay, once you guys are ready and we can kind of open it up for everybody else, then I've got some things I'd like to say, but there is nothing, it doesn't need to preempt what we're doing here. I'm here as a part of supporting you and a part of this, not as a speaker, so to speak. So, I mean, I love that. And yeah, no pressure, Mike, right? But thank you so very, very much. It is a joy to be here. And I see that we're climbing and growing. The numbers are going up. You know, there is so much that we can be saying and so much that we can bring back out and kind of flesh out that Mr. Mufara was talking about. And if you will extend to me the grace to do that after you have your speakers, because I really want to hear them and I want to know what's going on here, and I can probably add something later on. But thank you so very much. It's great to be here and I really appreciate everything. Thank you. We really appreciate you. I'm not lying. We are so thrilled to have you in our midst. Thank you so much for coming. We love you so much as well. You're muted. You know, Dr. Benny, I don't think you understand how much I appreciate you guys. I mean, being a part of something this big and this familial, right? A family like this, you know, without the pressure of it, without the pressure of having to perform, just being a part of something, being connected at a global level. You know, when I get talking to folks like you and folks like those folks in Pakistan and the UK and in India and even in America, and I just think of the enormity of what Mr. Mufara has started here and the connectivity that we now have at a heart level with the entire globe. Man, if that doesn't blow your mind, you're not thinking about it right. So thank you. I mean, I'm in debt to everybody here. Just because I'm part of the platform, I'm in debt to you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Engineer Michael, are you ready, please? I'm always ready. When Jeffrey is ready, I'm already ready. I'm telling you that he has already pumped me up. I mean, like, if I go every time, like we go outside to speak, if you people have not listened, we listened to some Julia and Milo show some times ago before they separated. We were on there doing some products. Now, when Jeffrey always comes, I feel intimidated. I'm like, what am I going to say? Right? But he says everything he gives us, I mean, it's very valuable. Then he leaves me a little bit. For people who don't know Jeffrey here, if you are new to this platform, he is the person who wrote our ebook, okay?
the ebook of OnPassive. He did it. And that ebook was revised, okay, revised, and now it's been translated to so many languages. It was revised by him again. So if you don't know that book, this is the author of the book. Then he has done so many videos, okay? If you don't know his YouTube channel, just go Jeffrey Morlock, look for it, OnPassive Jeffrey Morlock on YouTube. You will see videos, I mean, inspiring videos, okay? Also, the slides that we are using here in this our presentation, he's the originator of it. So we take it, we modify it. You know, he is a man, he's my man, okay? Anytime I write to him, text message or whatever, he responds to me. So this is one of my inspirators that he's inspired me in OnPassive. So anytime I see him, it's another day. Hey, Mike, if I can just say something here about that, the YouTube and what you're just talking about. Yes, sir. I've got a lot of PowerPoints that are available for anybody that wants them. I will send them to you. You can modify them, use them for your own resources. Same thing with anything I've ever put out. If you want to use it, don't even ask. Just use it. People take them and put them on their sites. You can use them. You can use them for training. You can modify it any way you want to. I have no problem. It's all for us. And, you know, Ash would do no different. As a matter of fact, Ash is doing the same thing. So thank you. Thank you very much, sir. I mean, only just having you here can be the whole day. We can just be here the whole day. I mean, the inspiration is too much on us. It has a big impact on us. We really appreciate you in everything you do for us. Now, this is the original one that he did for us. Then we take it, then we modify it now based on what we need. You see, he tells you that you can get it and you modify it to whatever you want, right? So he's always there, and you call him, he's always responding to every message that you send to him. So today we'll be trying to see one of our products in our digital ecosystem, and that will be O-Wallet. Is it time to start talking about O-Wallet? Yes, because we are there. Yeah, we are really very close. O-Wallet, oh my goodness. Everybody should be excited today. I mean, it is about O-Wallet, people. O-Wallet. Now, what is O-Wallet? We'll need to talk about O-Wallet, and we'll see the ways we can use O-Wallet. Then some question and answers on O-Wallet that we have. We'll hear them. Then after that, we'll hear it in French. Then, like we say, Engineer Fair and myself, today we are on retirement. We'll hear from our big bro, Jeffrey Morlock. So we retired today. He will be the man of the day. So this is our logo for our O-Wallet. If you see it in the back office, you will know it. So if you look at this very graphical and clean design, it was designed by our big bro, Jeffrey Morlock again. So what is O-Wallet? O-Wallet is an AI-powered digital mobile wallet application, okay? It gives every transaction the security it deserves while catering to your needs. So it helps you undergo a transaction, and also it is protected. Security, artificial intelligence. Remember, all our products in OnPassive has artificial intelligence embedded in them. Okay, what is the goal of our O-Wallet? Let's see the goal. O-Wallet, okay, is an AI-powered digital mobile wallet application that provides hassle-free control over all your online financial transfer needs. So it helps you to undergo all your online transfers or digital transfers that you want to perform, okay? So what is a digital mobile wallet? We say it's a digital mobile wallet. So what is a digital mobile wallet before? Let's get that. A digital wallet or an electronic wallet is a financial transaction application that runs on mobile devices. Do you hear that? It says it is a digital what? Financial transaction application that runs on your mobile devices. That is what a digital mobile wallet is. So we cannot just go and start talking about O-Wallet without knowing these basic concepts like what is a digital
mobile wallet, right? So it securely stores your payment information and passwords. Okay. Now, what does it do again? These applications allow you to pay when you are shopping using your device so that you don't need to carry your cards around. So you don't ever need to carry your cards around, your bank card. Oh, I've misplaced my bank card, I've lost my bank card and things like that. You don't need all of that because just with your mobile phone, you have your mobile digital mobile wallet on it that you can use it to do transactions, okay? So you can use your phone for those purposes. Now, you enter and you store your credit card, your debit card, or your bank account information and can then use your device to pay for purchases. For instance, now I carry my bank information in my phone, okay? My bank card, my credit card, my debit card, everything is on my phone. So when I go to when I go to a store to purchase, I will use that card, okay, and just use a tap. It has a tap option. I'll just tap it on the whatever merchant that they have there. When I use it now to do the tap there, it taps there and interact. In Canada, we call it interact. You interact money. So it goes, your interact goes directly from your account. So when you use that device, I use my phone to pay for the purchase for whatever services that I had for. Now we continue with what a digital mobile wallet is. Digital wallets can also store, let's see what they can store. They can store a gift card. Wow. They can store membership cards. You remember, excuse me, in America, people, Sam's Club, right? Your Sam's Club card can be stored in your phone. And when you go there, you always have discounts in what you want to buy. In Canada, we have also some of those prestigious places, we call them Costco also, membership card of Costco. Costco is like Sam's Club in the United States, okay? It can store also your loyalty cards. So I have my card, like I am a member of the Society of Petroleum Engineers, okay? So I have my loyalty card in my phone as well. So that if I want to do something, it gives you a discount if you want to go somewhere for hotels, okay? It gives you then some specific dealers, like if you want to go to rent a car, enterprise rent a car, they give you a discount because I'm a member, I'm a Society of Petroleum Engineers member. Just using my card, it gives me that discount. So it stores also coupons, okay? You can store coupons as well. Event tickets, like our event ticket that we had for Canada Meet and Greet. Some people, we had one of my teammate that we organized, one of the organizers, Jennifer Dickinson. She used to be here with us, but now she's in vacation. She's on vacation in Hawaii. So she did the forms that when you use the event tickets. So some people brought back their how do they call it, their phones to show. Oh, I got my ticket. You know, we could see the information there, which is cool. Also, plane and transition tickets, you can have them too. You can store them. Hotel reservations, you can have them on there too. Wow. You can also have your driver's license. So my driver license is still there on my phone, on the device, right? You can always do the identification cards as well. Remember, we are still telling you again, keep your identification cards for your KYC, people. It is time to get that, okay? Okay. Now, how does your digital wallet works? Let's see that. Now, a digital wallet or digital wallets are applications designed to take advantage of the ability of mobile devices to improve access to financial products and services. Wow. Now, digital wallets essentially eliminate the need to carry a physical wallet by storing all of your consumers' payment information securely and compactly. So look at this. Look at this. Let's put a scenario. If you remember, so many
of our sisters, our mothers, our dads, they have misplaced their wallets when they go to the shop. Oh, I misplaced my wallet. You know why? Because maybe they remove it on the counter while they are paying and they forgot to pick it again. And somebody will just come and pick it. Some dishonest people, when they pick it, they just want to go and look at it to see your bank cards and take them. So just imagine, one of the things that people will hardly forget will be their cell phones, right? Some people will forget, but most people will hardly forget where they kept their cell phones, which is very important, right? So it allows you not to be carrying those heavy wallets to be going up about. If you have everything in your digital wallet, right? It will be on your phone. Now, digital wallets use a mobile device wireless capability like Bluetooth, Wi-Fi, and magnetic signals to transmit payment data securely from your device to a point of sale, designed to read the data and connect via this signal. So how the connection, that's how it works, right? So like I say, in Canada, we have something we call Interact, okay? The Interact means the money comes direct from your account. So we have a chip, okay? We have a chip in your phone that helps for that transaction to go through. So they'll ask you, it has a tap option. That's how you just take your credit card or your debit card and you put it on the reader, it reads it and it say approves. That's all. So that's the tap option. So it tells you that it's connected through Bluetooth, the Wi-Fi, and the magnetic signal. So the magnetic signal is this one that I'm telling you about that has a chip, okay? It has a chip. Okay, let's continue. So the technologies that are used by digital wallet, let's see them. We have QR code. The quick response code are metric barcodes that store information. You use your device camera and the wallet scanning system to initiate payment. Remember, who can remember that we have a product which is called O-Trim in our back office? And with O-Trim, we can generate QR codes, right? Quick response or quick reference. Who remembers? So we have them. So is this something we should be excited about? Yes, because all of this is something that we have in our ecosystem, right? Now we can generate these QR codes that we will use the camera to snap it and use it, and you get connected to your bank and that is paid. Now, the near field communication, NFC. NFC is a technology that allows two smart devices to connect and transfer information using electromagnetic signals. It requires two devices to be within about 1.5 inches, 4 centimeters, okay, from each other to connect. Wow. This is technology. And remember, our CEO is the technology man, okay? He loves technology. And how do we call his own technology that he loves? It's upgrading technologies, okay? So he's a master genius of upgrading technology, which he has used to build this, our platform that all of us are using. And all of us are so proud of the platform if you know what is coming, right? Now, another technology that I want to talk about is the magnetic secure transmission, which is MST, okay? The same technology used by magnetic card readers that read your card when you swipe it through a slot or on a point of sale. Your phone generates this encrypted field that the point of sale can read it. So what is that? Look at it again. It said the same technology used by the magnetic card readers. Remember, you have a card reader, right? That when you go to swipe it, it has that magnetic connection with your bank that just goes directly, right? Now, it says, this one, it says your phone generates this encrypted field that the point of the sale card reads. So it is encrypted. Remember, we talked about encryption last time when we were talking about
Was it virtual? Virtual, yeah. We talked about encryption and all of that. So, which means if we are getting these digital technologies that have all of those encryptions, it means we have a lot of security in everything we're doing in OnPassive. And remember, we also have our artificial intelligence embedded in it, which is another layer of security. Now, so let's look at the various types of digital wallets. We have Cash App. In America, people have Cash App. You people use Cash App, remember? In America, we have Apple Pay. Remember, the people who use iPhones or Apple, they have Apple Pay. Then we have the Google Wallet. We have also, Samsung Pay. For people who have Samsung phones, we have another one, which is a digital wallet called Samsung Phone. We have PayPal. We have Venmo. Oh my goodness, we have so many of them. We have Alipay. Oh, Dr. Benny. Dr. Benny, do you use, there's Cash App and Zelle. There's also Zelle, yeah, American Zelle. We have Walmart Pay as well. It's another one. D-Wola is another one. Oh my goodness, we have so many of them. We have Vodafone M-Mesa or Vodafone M-Pesa is another one. Now, what are the advantages of using a digital wallet? Let's see that. Now, one of the most significant advantage of digital wallet is that using one limits the amount of financial and personal information you need to carry as you go about your day. So when you use this digital wallet, you don't need to carry along your wallet or your purses for the women, okay? It limits you. Oh, I've forgotten my purse. So if you have your phone with you, you have everything stored in your phone. So it is very light to pick up your phone to carry it than carry some big kind of bags and wallets going around the places, right? It's convenient. If you place everything in your digital wallet, you no longer need to carry physical cards or a physical wallet. There is no chance of a card falling out of your wallet or of leaving your card in the ATM slot. So remember, people forget their cards in the ATM slots, right? So, but when you use your digital wallet, which is in your phone, you will hardly go and you will not go and be slotting your card in your ATM, right? So that you can forget it. Or it will not fall from your wallet or from your purse or wherever you put it, right? Additionally, you can't lose your entire wallet, okay? Which means that if you have it in your phone, you will not be walking with your wallet, which means you will not be losing your wallet. Another advantage of it is digital wallets do not require a bank account at a bank with a physical branch. Okay, no, you don't need that. So the digital wallet, so you see how good the digital wallet can be, right? You don't really need a bank account. So people can just go on, like, for instance, the easy one that people use now is PayPal. You can create a PayPal account. You don't need you don't need a bank account to create a PayPal account. I can decide to just create a PayPal account and say, oh, and remember, you can request money. You don't only send money with some of those, if you go to PayPal, I can create a bank account now and put on my big brother, Jeffrey Morlock's information, and I demand him to pay me money. I'll say, oh, big bro, request for money. I say, big bro, I request you to give me $100. I don't have money, please. And he will just follow now the information that I sent to him, and he will be able to send me $100. Yay! Will I be rich? Yeah, I can solve one problem or the other with $100, right? It's big money. Now, instead, you can place your funds in an online-only bank, which gives unbanked, okay, and undebanked communities access to financial services, therefore enabling broader financial inclusion. So this is what I just explained now, is that I can use that PayPal to request money from somebody, and it is very secure, and the person will
follow the instructions, and I will have the money. Best digital wallets in 2022. Dr. Benny, you have 207 participants. Wow. And this is growing. Awesome. Thank you, everybody, for coming. So we have top customer's choice, which is the Dash Line. That's one of them. Okay. The other one is the best exchange rate digital wallet, Wise, Transfer Wise. The next one is most popular digital wallet is the Venmo, V-E-N-M-O, Venmo. Then we have best for kids is the Just Buy, J-A-S-S-B-Y. We have another one. The cheapest digital wallet is Life Pay. If you don't want to, remember, all of these digital wallets, they charge you fees, right? They charge you fees to use them. But with our own charge you any fee, no, we're getting it for free. We are founders, people. We're founders, right? We're getting it for free. So, but all the other ones, they'll cut you some taxes for maintenance, right? That's the difference with OnPassive. Best for iPhone users, Apple Pay. Okay. The best for in-store purchase is Google Pay. Oh, wow. Then the best for international use is PayPal. Oh, wow. Awesome information for us to know some of them, right? Top fastest digital wallet is a Walmart Pay. That one is the fastest. So these are the, I mean, with all this information that we have right now, right? We can really be proud of what we have, which is coming. So we want to go now detailedly to see what we have. We're just talking about O-Wallet, right? We were talking about the digital wallet. Now we want to go specifically to see O-Wallet. What are his features? Okay. Now, it's a digital mobile wallet application to store cash and make quick transactions. That's one of it. And what is it again? Let's see that. It is very easy to transfer funds within the OnPassive payment gateway. So let's take it this way. I still want money. Dr. Benny, I want some money from Dr. Benny. I want someone from our big bro, Jeffrey. I said, Jeffrey, please, can I please just $200? Dr. Benny, can you, $100. Auntie Mary Penny, just 100, Auntie Nadu, 100. 100. I asked, so it is easy for them to send me money from their O-Wallet to my O-Wallet, peer to peer. So what does that mean? Everybody, you can do the transaction peer to peer since we are in OnPassive without any charges. I'll have the 100 that I asked from everybody, 200, 300 in my O-Wallet. Wow. Is that something that we should be excited about? Yes. We're making transactions without paying. People, you don't pay for them. It's free for us. Why? Because we have this genius of a CEO that created this platform for us. Oh my goodness. Is that something we should be excited about? Yes. Because all those fees that we used to pay for transaction is no more. We'll be doing peer-to-peer transaction in our own back office. Wow. So you can pay friends, family, and merchants with a tap of the button via contactless technologies. So the contactless technologies is, I'm not seeing Brother Jeffrey, I'm not seeing Dr. Benny, I'm not seeing Auntie Mary, I'm not seeing Queen Nadu, I'm not seeing Engineer Ofe Adam. He's right in France, but I'll sit here in Calgary and I'll do my transaction. They'll send me the money which I requested. Yay! Will you be able to do whatever you want to do? Yes. But guess what? Contactless means you're not seeing them, they are not seeing you, but the transaction is being completed. Wow. Is that something we should be excited? Yes. You can withdraw from your old wallet to your bank account with absolute ease. So if these funds are coming from whatever, let us call them funds. Let's call them apples again. Now, when these apples are coming from all the commissions, the sales, whatever, they come and they be your old coin. From old coin, you take them to old wallet. From old wallet, you want to take them somewhere to your bank. Okay? You want to take them for your bank for execution. What is the execution? To withdraw. Wow. Is that something we should be
proud about? Yes, we should be proud about, people, because that is be so easy for us to do. Facial recognition for additional security before initial transaction for authentication. Remember, this is the reason. KYC, okay? Know your customers. You need that facial recognition, KYC and facial recognition. So what is facial recognition? Remember, some people have phones now that you can use your phone, your iris or something to open your phone. You can use your fingerprint to open your phone. So we have facial recognition. They need to know that it's you. You don't go and take somebody else's money, right? Don't go and open somebody's account. And remember, that facial recognition, it recognizes who is coming into the system, right? Not just anybody come to our system. No. So interface offers the fastest, secure online transaction experience. We have a great interface, okay? User interface that is very fast and easy to use, okay? What next? Now, it sets reminders for due money transfers. Oh my goodness. Do you have you ever seen that one before? No. So for instance, if I had to pay for my subscription and I forgot, it will remind me. Oh my goodness. I've not seen this one before. I've not seen this feature before. It's a new one. Wow, that makes a lot of sense. Now it also, you can view mini statements for the transactions already done. So every transaction that you do or you perform, any tax, you will see there, it will give you a transaction. You will see the transaction copy of it so that it can remind you of what you did. See what we got? Fraud detection feature. So if I want to go to Dr. Benny's platform, I know our information, I pick up our information, okay? And I want to do, so remember that we'll definitely be required to put in some personal data there. If I don't know that person's personal data, I'm done. You know why? Because it would detect me, it would detect that activity as fraud. And I'm done there, okay? Yeah. Store debit and credit card information. It can store it. We will be able to store it so that we can be using it over and over and over for transactions, right? So remember, if we want to pay for our subscriptions, we'll be using our debit and credit cards, right? So it can store that information for you to use it and operate professionally and easily for people who have multiple accounts, right? You always have to come. Peer-to-peer payments. Remember that peer-to-peer payments I told you, people that will beg from this person, beg from this person. I don't have any money. Please, Dr. Benny, can you? Please, Jeffrey Morlock, can you? You know, please, Antinado, Auntie Marie Penny. You know, there is one thing about all of us in Unpassive. We have a big heart, okay, to help people. So I will not be able, Jeffrey Morlock will not look and be like, oh, why is she asking me? No. The only when I ask, he knows that I need it because I cannot just go asking without needing, right? So peer-to-peer, I'll in my back office, I'll see that they'll send me small thing. I'll be so happy. Yay! Now, look at it. Let's look at the market. The market size for digital wallet in 2022. Let's see. It says in July 2022, Market Insight report says mobile wallet, NFC digital wallet, market USA, Europe, Asia, Pacific. 2022 Global Industry Market Research report gives key assessments on the market status of the mobile wallet, NFC digital wallet, producers with market sizes, improvement, share, floats similar as industry cost structure. So let's see how much that can be. It says mobile wallet, NFC digital wallet market report, will incorporate the examination of the impact of the COVID-19 on this industry. Oh, wow. Let's see. What does it tell us? It tells us that a new report of the market research update titled Mobile Wallet NFC
digital wallet market analysis of 2022 to 2027 is a detailed sketch of the business sphere in terms of current and future trends driven by profit metrics. So the mobile wallet market report also indicates a point-wise outline of market shares, market sizes, industry particulars, and regional landscape, along with statistics diagrams and charts in incidenting various noteworthy parameters of their industry landscape. So let's see how that looks like. Now, the digital market benefits, convenience. The first one is convenience. Get to your digital wallet quickly and easily from one device. Very easy, convenience. Security. Your private information is encrypted while completing a transaction. Then simplicity. Authenticate your identity, then complete your purchase with few clicks. Wow, that's a benefit. So where did we get all of this information? We got it from this website right here. So if you go to Digital Wallet Explain, it will give you that, and that will be investopedia.com. You will get that information that we just have. And also when you go to Digital Wallet Outlook Market of 2022, you will get that as well. Now, if you, the next third one again is digital wallet and mobile payments, capital one. So all of this information, we go and bring you the best of it, so that just like a summary of all of it, right? If you really want, if you really care, you can go to all of this and you'll read all of this information in details, and they will give you more insight. Now, let's start. Number one, question and answers. We have a couple of them. So if we go to this question and answers, we can understand what this digital wallet is, okay? So the first one is how to access your funding wallet. How do you access your funding wallet? People will be asking. So the answer is on the wallet homepage, okay? You will see two fields, funding and withdrawal wallet, okay? Just click on the funding wallet, then you will be able to access all features under it. That's how you access it, okay? Now, the next one, the next question, how to access your withdrawal wallet. Remember, we have funding wallet and withdrawal wallet. Our big brother, Jeffrey Morlock, he has so many explanations that he has given us before on this. If you don't see it, that's why I say, please go back to his YouTube channel. You will see a lot of these things there. So when we come and we're stressing that, it's not like we are forcing you to go to somebody's YouTube channel. You know why we're sending you there? To get knowledge. These are knowledgeable people that's giving us their knowledge for free, okay? So we should appreciate it. Go there. Let's sign up to his YouTube channel. Brother Jeffrey, please, can you put your YouTube channel to the chat, please, so that people can sign up? I will appreciate that a lot, please. Just drop your YouTube channel to the chat, please. Let's sign up to that. I mean, there's a lot of information. We can't just be seeing you every day here for nothing. Let's go there, sign up. We subscribe to that YouTube channel. There's an information that you will know. Some things that you will always even learn more than what we tell you here, okay? He always goes to in-depth of everything that he does. I'll appreciate everybody. Let's go and, sign up, subscribe to that channel, and also subscribe and we hit the notification button, okay? So that we can be getting updates from him. He gives us updates. He gives us details. He's an asset to us, please. I appreciate him. I've gone to his website. Sometimes when I sit, I just go there just to see what he has there. Just learn to teach yourself. Thank you very much, everybody. So now, how to access your withdrawal wallet? How do you do that? The answer is on the wallet homepage. You will see two fields, funding and withdrawal wallet.
just click on the withdrawal wallet. The first one, when you click on the withdrawal wallet, then you will be able to access all the features on it, right? So we have the withdrawal wallet and the funding wallet. So in the first time is to go to the funding wallet. The second time is to go to the withdrawal wallet. You will see all of them there. Now, another question, I am trying to move all coins to withdrawal wallet, but it is showing an error message. Why? What can be the reason? The answer is to move all coins to withdrawal wallet, at least one single product should be activated. Listen, this was told to us by our CEO. You can see all of that amount of money right there, the apples, let's call it that way as it's called it. You will see those apples right there, but you cannot withdraw them if you don't activate a product. So you will need to activate a product before you'll be able to withdraw whatever is in it, okay? Remember, let's not forget, people. So can I make any payment via this wallet? The answer is no. Feature is in progress and it will be available in the future. So when we have it full up and running, if we have our old wallet full up and running, then we'll be able to do the payments, okay? But for now, no. If you see it, then for now, no, okay? I have 0 gold coins. Can I activate any products as credit? The answer is no, you can't. You cannot do nothing as credit. You can, if you have 0 old coin, you need to have some old coins before you can proceed with that, okay? If I subscribe to any plans in OnPassif, and if I don't activate any product, can I still move old coins to withdrawal wallet? No. Activation is mandatory. You must activate your account before you can do any monetary transaction on the platform. Everybody, please. Also, I just want to tell everybody, if people who have their YouTube channels, please, can you drop their links also on the chat so that we can subscribe to them, please? We would like to subscribe to everybody's YouTube channel. That is how we grow, all of us together, please. Thank you. Naka, you just smiling. Where's your own? Dr. Benny, where's your own? Everybody. Auntie Mary Penny, we need those Nadu, all those Marie Rose, Alida, all of you people, please drop your YouTube channels in the chat so that we can subscribe to them. Thank you. What is the difference between activation and subscription in O Wallet? Answer: subscription is an activity which the user needs to do in order to subscribe to OnPassif as a founder. Listen, the difference between activation and subscription. Listen, subscription is an activity which the user needs to do in order to subscribe to the OnPassif as a founder, while activation of products comes after the subscription. Do you hear that? Don't ask me any question again. I've answered it for you right here. So how to activate products? How do you do that? So listen to this. It says under funding wallet, please click use coins for activation, and it will land in the product page. Each product will have price details and activate button below the product to activate. Click on the activate button. So these are some of those questions that frequently people we ask every day. We are bringing them to you to light today so that you have an understanding of what we're going to happen, right? How we're going to roll. But guess what? Our CEO will still bring everything to our attention when it is time. He always comes and tells us what is coming, okay? He's a good guy. He always informs us what is going on, right? So another question is, what happens when I transfer all coins from funding wallet to withdrawal wallet? The answer is the all coins will move from funding to withdrawal wallet, and balance in withdrawal wallet will get increased on the other side
total ends points get decreased. Do you hear that? So all coins, he said, what happens if I transfer all coins from one funny wallet to the withdrawal wallet? It tells you that what will happen is one will increase and one will decrease. What will decrease? It said they are from the funny wallet to withdrawal wallet, and the balance in withdrawal wallet will get decreased. On the other side, total earning points get decreased as well, because you've withdrawn, right? That's what it's trying to tell you. If you go to your bank account and you withdraw money, right? It will drop down, right? Your total will not be the same, okay? Now, why is it asking again for secure email verification again when I transfer all coins to another wallet? Remember, it says transferring all coins is cash out process, okay? That's a cash out process. When you're transferring all coins, it's a cash out process. Now, we do as much as possible the best practice in order to keep you more secure. For that, we involve setting checkpoints where we need you to confirm that the transaction is being done by you. So when you'll be using that, you'll be doing transactions. Remember, it is very sensitive. We don't know whether your account has been intercepted at that level. We don't know. So they will be asking you verifications for you to verify if it is you doing the transaction. And don't be confused that sometime after that it can even lead you again for you to verify using your facial recognition. It is cash we're talking here, apples, which is what we'll be waiting for, right? So be careful now. Do we have? Okay, this is one other one that we want to talk about it. How do I transfer all coins to another user's wallet? Answer. On funding wallet page, please click on transfer all coin to another wallet. Enter the all coins count and wallet ID in the next page. Fill out the code which you receive in your secondary email and submit it. You will receive a successful message if you enter details and code are correct. So it will send you codes. Do you hear that? You are not just going to just do the transaction, boom, and it goes like that. It will send you some codes and it will ask you those codes for you to put them inside from your email before you can proceed. And remember, there's a good thing about it, because for people who have multiple accounts, our CEO told us that you can connect all your accounts to one O wallet. So you can transact, all your transactions can go to one O wallet. Then from the one O wallet, you do your KYC and you send it to your bank, which is something phenomenal. If I need to transfer O coins greater than my total earning O coins, is it possible? No. You can transfer only the available end points or lesser than that. You cannot transfer more. If you don't, for instance, let's say your O coin is 100, right? Then you want to transfer O coins for 200. You cannot, because you don't have 200. Okay, that's what it's saying. So you can do either 100 and less than 100. Okay, this was all brought to us by our source, which is our onpassive.com website. Frequently asked questions. So let's get this. Oops, I did not get. I want to share. I did not optimize my sound. Sorry about that. So I'll do the sound now and share it. So let's hear this video. It says the AI-powered digital wallet is about e-wallets. You see how it is? The wallet, e-wallet, offers extensive possibilities. I see our big bro, Jeffrey, is just smiling. Most of this work on all these products, most of them, people remember that he participated in a lot of action of these products. So he knows them to his fingertips.
user-friendly interface lets you to what again? Access from your mobile or desktop. That's what it's telling us here. See now, you can use even your watch. You can use a smartwatch to complete it because you have your digital information now on your smartwatch. You see that? You use your watch to complete your transaction. Wow. That simplifies the payment and transaction. Someone is using his phone. Guy is using his phone. See that? Same phone. You see the code? That's a QR code, right? He uses his QR code to do whatever he wants to do. Oh, what happened? To make a transaction electronically, it allows to make online and in-store purchases. So you can do it online, you can do in-store. And you see this guy is using his card now to put in his phone. Now I don't want to be carrying his card, right? He wants to just use his phone to do that. Most people do that already. I do that already because I have all my card information in my phone. Wow. Subscribe. Boom. Notification. That's how I told you, right? That you should subscribe to all of those our founders, their YouTube pages, and you click this notification button so that you can be getting more information. Okay, let's go next. So the above video, we got it from here, YouTube, but it is our unpassive YouTube stuff. What happened now? So thank you, everyone. We are good. We want to thank you for this day. Thank you for coming. Dr. B, over to you. I've taken so much time because, sorry, people, we needed to get much more in-depth of this product because it is one of the most important products that we're having in some couple of months. So if we can have Engineer of Faith do his own, then we just go with our flow with our big bro, Jeffrey. He tells us whatever he wants to tell us will be very important to us. So over to you, Dr. B, and the other people. Sorry for taking so long. We just needed an in-depth of our products. Thank you very much. Thank you. I would say outstanding presentation or magnificent presentation. Yes, it is good that you're teaching us all this and the questions and answers so that all of us will really understand before we get in there. Thank you so much. We really appreciate you and keep up the good work, brother. Sister Alida, proceed. Thank you, Dr. Benny. Congratulations, Engineer Mike. As usual, interesting, dynamic presentation. So listen to our French presenter now. Ingénieur Orphée Adam, nous te prêtons, nous coupons même nos oreilles, nous voulons t'écouter maintenant. Merci beaucoup. Ingénieur Orphée, à toi le micro. Ingénieur Orphée. While we're waiting for Engineer Ofe, may I ask kindly for everybody, whoever have not renamed themselves and put a country beside your names. I've been sending private messages, but some people are not changing it. So I'd just like to make a general announcement to that effect. Thank you so much. We appreciate your cooperation. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, but I think I didn't have upper hand to do it, to use my, to activate my, can I do it now? You have. Alida, est-ce qu'on m'a donné l'accès? Oui, merci. Oui, vous m'entendez? Tu es co-hôte maintenant. Nous t'entendons. Oui, merci beaucoup. Je le vois maintenant. Merci. Okay. Merci beaucoup. Alors, merci, Engineer Mike. Engineer Mike, thank you so much for your presentation and explanation about O-Wallet. Now we're going to take it in French. We'll be sharing the same information
in French. And before starting, I would like also to say a big thank you to Jeffrey for having shared this slide with the engineer Mike. And so what we try to do is we try to detail them, bring some also more information to share with our leaders, our community, our own Pacidians. Thank you for that. Thank you for the work and for the community, the family, the big family. We appreciate that. We appreciate you. Je disais merci donc à Jeffrey qui est là, qui a partagé donc ces slides avec ingénieur Mike et qui ont permis à ingénieur Mike d'organiser donc ces présentations. Globalement, moi, j'ai l'habitude donc de faire mes propres slides, c'est-à-dire que d'amener le message pour que vous le compreniez, mais à partir du moment où Jeffrey a organisé déjà les présentations à sa façon, il dit qu'on peut les modifier, on peut les magnifier, on peut les changer, on peut les présenter. Donc, on lui dit merci pour ça, merci pour ce travail donc, préparatoire qui nous aide beaucoup. Et on est très, très reconnaissant par rapport à son travail. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, il faut passer à la présentation maintenant de ce produit-là que ingénieur Mike a présenté en anglais. Donc, pour ce faire, je vais faire comme ingénieur Mike, partager mon écran avec vous. Et j'espère que ce ne sera pas aussi long, mais c'est la nature du produit qui fait ça parce que c'est un produit technique, mais surtout un produit phare que nous attendons. C'est pour cela qu'ingénieur Mike et moi, on a décidé de vous présenter le produit parce que c'est vraiment la pierre angulaire de tous les produits qu'on va avoir, puisque c'est là où on va gérer nos revenus résiduels, c'est là où on va voir nos hauts coins, c'est là où on va voir donc, notre richesse qu'on va créer. Donc, c'est très important de prendre le temps de comprendre. Bon, ceux qui ne parlent pas anglais, donc ils ont l'opportunité de m'écouter alors en français. Et pour ce faire, si vous permettez, je partage alors mon écran avec vous. Voilà, je pense que vous voyez bien mon écran, mais je sais que notre ami Zoom va nous faire toujours des siennes. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever déjà quelques embêtements que Zoom nous fait, parce que Zoom bloque de temps en temps. Là, il a déjà bloqué mon écran. Voilà, il va me donner la main. OK. Alors, partager encore. Je partage, j'optimise la vidéo et puis c'est fait. Allez. Alors, comme vous voyez, alors le logo c'est pas vrai. Alors, le logo que vous voyez ici, c'est le logo donc de O-Wallet, donc qui est en français qu'on peut comprendre comme porte-monnaie mobile électronique digital, c'est au portefeuille ou au porte-monnaie. C'est très important qu'on comprenne bien. Lorsque on dit wallet, bon, aujourd'hui, la langue est francisée, c'est-à-dire que l'anglais est compris donc par tout le monde. Quand on dit au wallet, ben, tout le monde comprend. Mais il faut savoir qu'on parle d'un portefeuille digital électronique. Et donc, à la fin ici de notre présentation, pour la communauté francophone, vous aurez l'occasion alors de comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre porte-monnaie électronique. Vous allez pouvoir payer avec ça, donc dans les commerces, vous allez pouvoir payer en ligne, vous allez pouvoir utiliser ça comme tout ce que vous faites aujourd'hui avec votre carte électronique, votre carte digitale. C'est très important, donc c'est ce qu'on montre ici. Et aujourd'hui, on a déjà des applications donc de porte-monnaie électronique qu'on utilise un peu partout dans les magasins que nous avons. Et donc, ça veut dire que O-Wallet ou le portefeuille électronique est une application destinée à cela, une application numérique qui va nous permettre donc de faire nos transactions financières, nos transactions commerciales en toute sécurité. Et ici, nous avons la chance que cette application-là est alimentée par l'intelligence artificielle, ce qui fait vraiment sa particularité. Vous allez avoir aussi les fonctionnalités comme sans contact. Tout ça, nous allons le voir ensemble.
Et moi, pour vous présenter, je m'appelle Orphée Adam, je suis en France. Vous, ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent la première fois, eh bien, j'ai l'habitude de présenter donc aussi avec l'ingénieur Mike ces produits et surtout après que nous avons passé la phase donc de la position de fondateur, on est aujourd'hui très motivé à partager les connaissances que nous avons acquises, qui sont disponibles et qui ont été mises à notre disposition par notre PDG et par On Passive. Nous partageons ça ensemble avec les fondateurs que vous êtes. Alors, mais s'agissant donc de O-Wallet, il faut savoir que c'est un produit qui fait partie de ce portefeuille de 2021 que nous avons déjà eu plusieurs fois à partager, à discuter. Et ici, vous le voyez vous-même, il y a déjà des produits qu'on a déjà présentés. Nous sommes à notre 13e produit de présentation aujourd'hui et il s'agira donc de ce produit de la famille financière. Et la famille financière compte aussi Obless. On a déjà présenté ça. Donc, O-Wallet fera alors, c'est les deux produits qu'on a dans cette famille, Obless et O-Wallet. O-Wallet sera alors notre dernier produit de la famille à présenter aujourd'hui que je vous montre ici. Si vous cherchez, avant qu'on aille dans la présentation, O-Wallet, quand vous êtes sur le site On Passive, que tout le monde peut visiter, onpassive.com, vous allez voir tous ces produits, mais je vous ai dit, les liens changent et actuellement, nous sommes au lien 71 dans votre back-office, les fondateurs en effet, et seuls les fondateurs ont un lien évidemment. Donc, vous allez prendre votre lien 71, vous allez sur le site, vous allez le partager, les gens vont pouvoir découvrir ce produit-là. C'est O-Wallet, quand vous cherchez parmi tous les produits, il est là. Mais il change puisque c'est dynamique, donc il faut le chercher dans l'ensemble des produits, vous allez le trouver. Je mets ici l'ensemble des cartes. Les couleurs de ces cartes-là, ça change. Et il faut savoir aussi que c'est l'unique site au monde qui est aussi dynamique, qui change plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Et ça, c'est une première, c'est ce que me fait dire que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. En tout cas, en 30 ans dans le métier, moi, je n'ai jamais vu ça. C'est une première. Vous voyez toute l'excitation, donc toute la motivation qui est la nôtre de pouvoir partager ça avec le monde. Alors, maintenant, une fois que vous avez découvert O-Wallet sur votre site, vous pouvez alors prendre des informations, aller chercher qu'est-ce que c'est et pourquoi on a créé cet outil. O-Wallet, qu'est-ce que c'est? En fait, avant de chercher à le savoir, il faut qu'on définisse ce que c'est d'abord un portefeuille ou un porte-monnaie mobile numérique. Qu'est-ce que c'est? En fait, un portefeuille numérique, c'est une application de transaction financière qui fonctionne sur des appareils mobiles, des smartphones que vous avez. Vous pouvez l'utiliser donc sur vos tablettes aussi si vous avez une application, mais surtout, aujourd'hui, on l'utilise plus souvent sur nos smartphones, c'est-à-dire les GSM, qui sont Android, qui sont iPhone. Vous pouvez l'utiliser et ça fonctionne très bien pour pouvoir payer de façon mobile, dans tous les magasins qui acceptent, qui sont dotés donc de ces applications. Que ce soit dans les bornes, aujourd'hui, ça devient pratiquement le moyen de paiement sécurisé. Et là-dedans, dans ce portefeuille numérique, vous allez pouvoir stocker aussi des informations de paiement, c'est-à-dire vos informations de paiement. Et ces informations que vous stockez là sont capitales parce que c'est celles-là qui sont utilisées pour le paiement et avec vos mots de passe. Donc, sachez l'utiliser. C'est pourquoi il est important d'apprendre à connaître ce que c'est une application numérique. Ces applications sont utilisées comme une carte, en fait, dont vous transformez votre téléphone en une carte bancaire, en une carte de paiement, et ça vous évite alors de transporter vos cartes au risque de les perdre et au risque de vous les faire voler, n'est-ce pas? Vous pouvez alors saisir et stocker toutes les informations qui sont liées à votre carte. Moi, aujourd'hui, j'utilise mon portefeuille numérique mobile sur mon téléphone qui est lié donc à ma carte, donc qui est lié à ma banque. Et donc, quand je vais utiliser ça, je sais le contrôler, je sais le limiter. Si je perds mon téléphone, eh bien, je ne vais pas perdre ma carte de crédit. Et si je veux faire les transactions, je peux les limiter. Donc, si jamais il y a vol de mon téléphone, eh bien, je n'ai pas donc là à devoir chercher ou à paniquer par rapport à ma carte, par rapport à mon compte bancaire. C'est très pratique et c'est ça qui va nous permettre demain d'utiliser ça pour régler nos achats. C'est de plus en plus vers ça qu'on va. Donc, O-Wallet tombe bien.
Et si on continue à définir ce que c'est un portefeuille numérique, il faut savoir que nous avons là aujourd'hui la possibilité avec un portefeuille numérique de pouvoir faire des cadeaux. Donc, de pouvoir disposer là-dedans des cartes cadeaux, des cartes de membres. Si vous êtes dans un club, si vous faites partie, par exemple, d'une association, vous pouvez avoir là des cartes de membres aussi stockées. Des cartes de fidélité, si vous avez, donc, par exemple, oui, aussi une association, un club ou une société que vous faites, donc vous fidélisez vos clients, vous pouvez aussi mettre des cartes de fidélité là-dedans. Vous êtes affilié à un magasin, vous avez une carte de fidélité, vous pouvez stocker dedans. Vous pouvez mettre des coupons, les coupons de réduction, d'autres coupons, donc qui font des publicités pour des réductions de voyage, des réductions d'achat. Vous pouvez aussi les mettre dedans. Les billets d'événements, les billets pour aller au cinéma, les billets pour aller, par exemple, voir un match international et bientôt la Coupe du Monde, les billets pour pouvoir aller voir la Coupe du Monde et surtout voir en passive aussi présenté en Mondovision, donc dans le monde entier. Ben, vous pouvez stocker ça dans votre portefeuille numérique mobile. Mais il y a aussi d'autres choses que vous pouvez faire, par exemple, les billets d'avion, vous pouvez acheter votre billet d'avion, le stocker automatiquement, ou d'autres transports en commun, les réservations d'hôtels, votre permis de conduire et des cartes d'identité, tout ça, plus les clés de voiture. Et si vous avez une clé aussi électronique, vous pouvez stocker tout ça. Et là, vous n'avez plus du tout à vous en faire parce que vous avez votre portefeuille comme un portefeuille physique que vous avez. Ici, il est juste digitalisé, il devient mobile, numérique. Et donc, il vous allège la tâche. Vous n'avez plus crainte de pouvoir le perdre. Et en perdant même le support de téléphone, il suffit alors de le récupérer en changeant de téléphone et vous récupérez via les mots de passe. Voilà ce qu'on peut faire avec les portefeuilles numériques de nos jours. Et ça, nous allons pouvoir en bénéficier mais avec beaucoup de bonheur lorsque nous avons Wallet qui sera lancé. Mais les portefeuilles numériques qui sont utilisés aujourd'hui, qu'on connaît, sont ces applications-là qui sont mis à notre disposition sur nos appareils mobiles, donc pour nous permettre pour nous faciliter l'accès aux produits et aux services financiers qui existent, qui sont de plus en plus offerts via ce canal-là. Et rares sont des entreprises ou des banques qui ne proposent pas aujourd'hui la possibilité de pouvoir utiliser la voie numérique. Et puis, de toute façon, ce qu'on appelle les néobanques, les banques de nouvelle génération, eh bien, la plupart utilisent seulement pratiquement les portefeuilles, les cartes électroniques qu'on peut mettre dans notre porte-monnaie mobile, notre porte-monnaie électronique. Les portefeuilles numériques éliminent donc essentiellement la nécessité de porter physiquement votre portefeuille dans la poche ou dans votre sac, comme je le disais, au risque de vous faire dérober ce portefeuille-là. Les pickpockets qui sont là, qui étaient physiques, évidemment, vont se transformer en numérique, mais en numérique, on va le voir, on aura là une garantie donc de sécurité lorsque on utilise un bon portefeuille électronique. Et ça nous permet de pouvoir devenir un consommateur intelligent, un consommateur averti et surtout à l'aise parce qu'on sait qu'en cas de problème, on a là derrière la technologie qui nous assure et qui nous permet de pouvoir fonctionner en tout temps, en tout lieu. Alors, maintenant, comment fonctionne par exemple un porte-monnaie électronique? Et comme je disais, le porte-monnaie électronique ou portefeuille électronique, ou digital ou mobile, ça renvoie à la même notion donc, de ce portefeuille-là digital. Les portefeuilles numériques utilisent donc les capacités sans fil. On peut utiliser les capacités sans fil de notre appareil mobile tels que le Bluetooth, donc, ou le Wi-Fi ou les signaux magnétiques pour pouvoir transmettre les données de paiement en toute sécurité de notre appareil à un point de vente. Lorsque vous êtes à un point de vente qui est doté donc, de ces technologies-là, vous pouvez utiliser votre portefeuille électronique pour pouvoir donc acheter, pour pouvoir payer donc vos achats en toute tranquillité. Et ces appareils, en tout cas ces portefeuilles sont toujours utilisés avec l'appareil qui permet de pouvoir transférer, se connecter et transférer des données. En fait, c'est l'échange
allez échanger les données dans un sens en payant et puis vous recevez alors en retour donc la confirmation que le paiement a été succès, a connu un succès. Donc, allez, vous pouvez prendre vos marchandises. Et comme vous auriez pu le faire aussi en payant en monnaie fiduciaire, en monnaie sonnante trébuchante. Alors, lorsque on parle de ces technologies aujourd'hui, c'est important aussi de savoir quelles sont précisément les technologies qui sont utilisées dans les portefeuilles numériques. D'abord, on a les codes QR, ce qu'on appelle QR code dans les deux sens. On dit code QR ou QR code. Et avec le COVID, vous avez entendu parler du QR code. Mais lorsque nous avons présenté au TRIM, nous avons aussi montré la capacité de pouvoir transformer votre lien qui est écourté en un code QR, d'accord? Les QR codes sont une réponse rapide à des codes barres matériels qui stockent donc nos informations. Là-dedans, vous allez pouvoir le flasher, utiliser un appareil photo, par exemple, de votre téléphone pour pouvoir le lire ces informations qu'il y a là-dedans. Et le système de lecture du portefeuille va alors permettre d'initier le paiement. Donc, vous comprenez d'où ça vient, comment on peut alors, à partir d'un QR code, payer. Donc, je lis et puis je paye. Je peux aussi scanner donc les prix des marchandises et puis pouvoir le payer quand c'est doté. Donc, le QR code est très pratique. Nous avons, en tant que fondateur, eu à l'utiliser. En termes de communication en champ proche, ce qu'on appelle NFC, donc, dans cette technologie-là, ça permet deux appareils intelligents de se connecter, de pouvoir transférer les informations à l'aide de ces signaux électromagnétiques. D'accord? Et pour se connecter, les deux appareils doivent se trouver à environ 4 cm l'un de l'autre. Donc, vous devez absolument pointer lorsque c'est un NFC, donc un champ proche, vous devez approcher votre appareil sur l'appareil qui est sans contact. On appelle ça paiement sans contact. Donc, et puis, automatiquement, l'appareil lit donc, ce code et puis vous allez initier aussi le paiement. Alors, maintenant, nous avons des technologies comme MST qui est transmission magnétique sécurisée. Cette technologie, elle est utilisée aujourd'hui avec des cartes magnétiques qu'on a sur nos cartes de bancaires ou nos cartes magnétiques, ou nos cartes de téléphone qu'on doit utiliser. Et il y a ces puces électroniques qui sont mises sur ces appareils pour lire, donc pour pouvoir passer dans une fente lorsque vous devez payer, vous l'insérez la carte. Et puis, il lit donc ce code, la carte, le bout magnétique est lu, donc est transcrite et alors vous pouvez aussi payer dans un point de vente. Bon, nous avons donc ces trois technologies-là qui nous permettent de pouvoir payer en fait. On peut payer avec le QR code en lisant le QR code. On peut payer avec le NFC, c'est-à-dire sans contact, ou on peut payer avec donc la carte magnétique en insérant. Votre téléphone génère ce champ crypté et que le point de vente peut lire. Une fois que c'est généré, eh bien, il lit et vous pouvez alors aussi initier le paiement. Voilà les technologies. Maintenant, quels sont les différents types de portefeuilles numériques que nous avons dans le monde aujourd'hui? Nous avons Cash App. Commençons par Cash App. Pour ceux qui sont là, il y a déjà un temps comme fondateurs, donc qui ont rejoint, en tout cas ceux qui ont rejoint encore jusqu'en 2021. Et nous avions encore l'application Cash App qui est plus utilisée en Amérique du Nord où ils utilisent ça pour payer. D'accord? Nous n'avons pas ça en Europe et je pense ailleurs, on n'a pas. Mais il y a le Apple Pay aussi qui est connu, qui est très connu pour ceux qui ont les iPhones, qui utilisent ça pour le paiement. Et Google Wallet. Google Wallet, aujourd'hui, personnellement, je l'utilise. Google Wallet vous permet aussi de lier votre carte et puis pouvoir payer avec votre téléphone lorsque vous êtes à un point de vente. C'est très, très pratique. Nous avons Samsung Pay. Vous voyez, c'est des technologies qui sont créées par ces propriétaires-là. Donc, pour ceux qui utilisent les téléphones Samsung ou qui ont accès donc à l'application Samsung Pay, ils peuvent l'utiliser. Mais le plus connu, c'est PayPal. PayPal, non seulement j'utilise à titre personnel, mais j'utilise aussi à titre professionnel. PayPal, vous n'avez pas besoin de carte, vous n'avez pas besoin d'un compte bancaire. Vous pouvez utiliser PayPal directement
Vous le créez, vous allez sur paypal.com, vous le créez et puis vous envoyez un lien. Vous m'envoyez un lien, vous demandez de vous envoyer de l'argent. Eh bien, moi, je clique sur le lien, je vous paye. Donc, ou je vous envoie de l'argent par PayPal et alors, il va créditer votre compte PayPal. Après, quitte à vous de pouvoir le transférer. Il y a des technologies comme Venmo. Venmo aussi est utilisé par beaucoup en Amérique du Nord, mais moins que nous ici. Et Alipay, pour ceux qui utilisent Alibaba, ils ont aussi l'occasion d'utiliser la carte, donc le portefeuille numérique de Alipay. Les Walmart Pay, qui est très, très connu aussi en Amérique du Nord, parce que Walmart est connu en Amérique. Et ils ont aussi leur portefeuille numérique que vous pouvez utiliser. Le Douala et autres. Et le Vodafone M-Pesa. Ah, OK. Le Vodafone M-Pesa est aussi utilisé beaucoup en Europe et beaucoup en Angleterre, et où Vodafone à pignon sur rue, où on utilise souvent aussi cette carte. Vous voyez, il y a plusieurs cartes ici. Et puis, nous aurons bientôt notre propre portefeuille numérique wallet et quand il sera lancé. Alors, quels sont les avantages aujourd'hui des portefeuilles numériques? Les avantages sont nombreux. L'un des avantages les plus importants de ces portefeuilles numériques est que leur utilisation limite alors la quantité d'informations financières et personnelles que vous devez transporter avec vous dans votre vie quotidienne. Par exemple, dans votre portefeuille numérique. Aujourd'hui, moi, je sors sans portefeuille sur moi parce que si on me demande la carte, je l'ai dans mon téléphone. Si je dois le payer, j'ai mon portefeuille numérique. Et puis demain, évidemment, j'ai mon wallet, donc je n'ai pas besoin de pouvoir me balader avec mon gros portefeuille dans ma poche. J'ai juste mon téléphone, ça me suffit largement. Voilà un gros avantage que nous avons. Il y a aussi la possibilité que vous puissiez placer dans votre portefeuille numérique donc, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire vos achats. Tous ceux qui devraient porter des cartes physiques, et vous allez désormais l'avoir en numérique et vous n'avez plus donc besoin d'être embêté par donc, une carte et un portefeuille lourd physique que vous devez balader avec vous. Voilà un gros avantage. Et alors, il n'y a aucun risque aussi que votre carte tombe aussi, par exemple, que vous le perdiez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez votre portefeuille physique sur vous et que vous le perdez, vous perdez tout ce qu'il y a là-dedans avec. Vous perdez toutes vos cartes, vous perdez aussi de l'argent. Si vous avez mis de l'argent dedans, vous perdez aussi parfois vos cartes d'identité. Il faut tout recommencer. Je suis sûr que dans votre vie, ça vous est arrivé une fois. C'est totalement désagréable. En tout cas, moi, ce n'est pas une seule fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et aujourd'hui, donc avec ces portefeuilles numériques que nous avons, ça nous vraiment facilite la vie. C'est un gros avantage. Et de plus, vous ne pouvez pas perdre tout votre portefeuille. Donc, quand vous perdez maintenant quelque chose, quand vous perdez votre téléphone, et vous allez récupérer votre compte, vous allez pouvoir remettre une autre puce dans un autre appareil et pouvoir récupérer ça et la vie continue. Voilà les premiers avantages. Les autres avantages donc, des portefeuilles numériques, c'est qu'ils ne nécessitent pas de compte bancaire dans une banque physique ou dans une succursale physique avant de pouvoir les utiliser. Et au lieu de cela, vous pouvez placer vos fonds dans une banque en ligne uniquement. Comme je disais, les néobanques qui le proposent aujourd'hui, vous pouvez le faire. Moi, j'ai un compte néobanque, j'en ai même d'ailleurs plusieurs. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne comme une banque le normal physique qu'on utilise. Évidemment, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes sommes qu'on met dedans, mais ça nous suffit largement pour pouvoir vivre au quotidien, pouvoir faire nos empreintes au quotidien, pouvoir faire les transferts qu'on a besoin. J'en ai utilisé, par exemple, pour pouvoir aider les gens qui devraient devenir fondateurs et qui ne pouvaient pas payer, par exemple, pour pouvoir payer. Donc, on utilisait la carte, le portefeuille numérique pour pouvoir payer leur position de fondateur, les $97 plus $5 de banque. Il faut savoir que ça marche très bien. Qui permet alors
aux communautés non bancarisées aujourd'hui ou sous-bancarisées, surtout dans les zones reculées dans les pays comme en Afrique où la bancarisation est très, très limitée. D'ailleurs, c'est général pour tout ce qui est le numérique. Il y a cette fracture de bancarisation ou de pénétration numérique. Là, c'est une opportunité pour pouvoir utiliser donc ces néobanques-là avec le portefeuille numérique et avoir alors finalement accès aux services financiers, favorisant ainsi une meilleure inclusion financière et surtout favorisant aussi demain qu'on puisse pouvoir couvrir, qu'on puisse couvrir pardon, ces communautés-là avec les produits numériques qui arrivent et qui nécessitent d'être payés en ligne. Voilà un gros avantage aussi qui n'est pas à négliger. Maintenant, quels sont les meilleurs portefeuilles numériques dans le monde aujourd'hui? Ici, nous listons une dizaine. D'abord, il y a Dashlane. Dashlane, ici, il est le meilleur choix des consommateurs. Et puis, il y a celui que la plupart aujourd'hui, on connaît. De plus en plus, on utilise Wise, qui est un portefeuille numérique anglais qu'on utilise pour envoyer de l'argent en lieu et place de Western Union et les autres transferts, les autres moyens de transfert comme MoneyGram et autres. On utilise aujourd'hui TransferWise. C'était TransferWise qui est devenu Wise tout simplement aujourd'hui. Il faut aller sur Internet, vous allez le trouver, vous allez pouvoir aussi l'utiliser. C'est un meilleur portefeuille numérique de taux d'échange parce qu'il coûte très moins cher et il fonctionne très bien. Malheureusement, ce n'est pas partout qu'on le trouve, mais il fonctionne. Et nous avons le Venmo dont on a dit qu'il est un portefeuille numérique le plus populaire et il y a Jasby là-bas pour les enfants qui peuvent aussi l'utiliser avec un certain niveau limité. LifePay, qui est un portefeuille le moins cher qu'on puisse avoir. Et j'ai déjà parlé de Apple Pay et de Google Pay. Apple Pay est utilisé par les utilisateurs d'iPhone. Google Pay ici, qu'on peut utiliser pour les achats en magasin. Il est très répandu. Vous pouvez aussi le télécharger facilement. Et puis, évidemment, le PayPal. Donc, pour les utilisations internationales, les utilisations professionnelles, il est très indiqué. Et enfin, on a le Walmart Pay. Le Walmart Pay ici, qui est le plus rapide parce qu'il y a tellement de magasins Walmart en Amérique du Nord qui l'utilisent aussi beaucoup. Maintenant que j'ai dit ça, revenons maintenant à O-Wallet. O-Wallet, c'est quoi? O-Wallet, quelle est sa vision? Lorsqu'on passe à développer O-Wallet, c'était pour nous faciliter la vie. Comme bon nombre d'autres produits ou l'ensemble des produits qui sont développés, c'est pour nous libérer. Et ici, c'est pour nous libérer financièrement. Et cette application-là, ce portefeuille numérique donc qu'on va avoir, il est alimenté par l'intelligence artificielle pour donner à chacune de nos transactions la sécurité nécessaire en répondant au même moment à nos besoins, c'est-à-dire nos besoins de pouvoir utiliser donc un portefeuille numérique pour faire nos achats en ligne ou nos achats dans les magasins. Nous allons pouvoir l'utiliser dès qu'il est lancé. C'est ça la vision. Et le but ici, c'est de pouvoir servir d'application mobile et nous permettre de contrôler sans problème tous nos besoins en matière donc de transfert, les transferts financiers en ligne, les paiements en ligne, qu'on utilise les différentes technologies qu'on a vues, que ce soit les QR codes ou que ce soit les NFC, c'est-à-dire les sans contact, ou que ce soit les contacts magnétiques, eh bien, on va pouvoir avoir ces technologies intégrées et alimentées par l'intelligence artificielle pour pouvoir demain donc utiliser. Voilà, nous avons notre portefeuille numérique qui s'appelle O-Wallet et c'est à ça que sert O-Wallet. Maintenant, quelles sont les possibilités offertes par O-Wallet? D'abord, la possibilité de pouvoir retirer des fonds, transférer des comptes bancaires avec facilité absolue. OK? Et il y aura quand je dis avec facilité absolue, pardon, il faut savoir que nous aurons sur un simple clic, eh bien, il n'y a pas de délai entre le moment où vous avez cliqué, le moment où moi j'ai reçu les fonds que vous m'avez transférés. C'est exceptionnel, c'est du jamais vu et c'est ça que nous avons dans notre wallet. La reconnaissance faciale, mais parlons-en parce que nous allons ici pouvoir identifier chacun par la reconnaissance faciale, c'est unique et ça garantit une sécurité supplémentaire avant d'initier par exemple une transaction financière
en authentifiant la personne par, donc, par les traits, par la reconnaissance faciale. C'est aussi une possibilité particulière, unique. L'interface aussi offre une expérience unique de transaction en ligne, la plus rapide et la plus sûre que nous puissions reconnaître aujourd'hui. C'est ce que OWallet va nous offrir et va nous permettre aussi de définir des rappels pour des cotisations. Si nous avons des cotisations à faire, nous le verrons par exemple, et OWallet nous permettra de pouvoir nous souvenir que, attention, il y a un produit à activer ou on a prévu de pouvoir, on a programmé de cotiser à tel club et qu'on n'a pas fait. C'est très pratique et aussi pour les transferts d'argent, sur un programme de transférer, si je vous promets que je vous transfère quelque chose et que j'oublie, j'ai la possibilité ici d'avoir un rappel. C'est magnifique. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir un mini relevé, donc mini relevé des transactions qui ont été déjà effectuées. C'est un mini rapport qu'on reçoit avec OWallet. C'est aussi magnifique comme possibilité. Maintenant, la fonctionnalité principale de base, c'est le stockage. Nous allons pouvoir avoir ici la possibilité donc de stocker des informations de notre carte de crédit et de débit. D'accord? On sait combien il y a sur notre carte et on pourra alors pouvoir à tout moment, à tout instant, partout où nous sommes, on pourra contrôler donc ces stockages-là. La deuxième fonctionnalité, c'est le peer-to-peer, donc de personne à personne. Nous pouvons payer. Nous pouvons payer par un clic. Je peux vous transférer donc de l'argent, vous pouvez me transférer de l'argent. Je peux vous acheter des services, vous pouvez m'acheter des services. Je peux, et ici, nous aurons nos hauts coins qui seront aussi là-dedans. On va en parler lorsque nous arriverons aussi à vous présenter donc, toutes les transactions qu'on sera lorsqu'on va vous présenter ces détails-là. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle P2P, donc peer-to-peer, donc de personne à personne. Et là, de part en part, on peut s'échanger donc de l'argent, on peut s'échanger, on peut se payer mutuellement, on peut recevoir, on peut envoyer aussi. Ça, c'est une fonctionnalité phare qui va donc faciliter donc, la vie de tous ces membres de cette grande famille et au-delà, parce qu'on va pouvoir le faire aussi avec, en dehors donc, de notre communauté, lorsque ce sera ouvert. Troisième fonctionnalité principale, la sécurité. Vous le savez bien, nous le disons tout le temps, que la sécurité est capitale. Eh bien, elle n'est pas ici non plus négligée, elle est même, on a mis un point d'exergue sur la sécurité. Il faut que la transaction soit sûre et sécurisée parce que c'est l'attribut principal, quand vous voyez les 4 attributs donc des produits on passif, c'est le premier attribut, la sécurité. Évidemment, il y a les 3 autres qu'il ne faut jamais oublier. Il y a aussi l'automatisation, parce que tout est fait automatiquement. Il y a aussi l'innovation et il y a la fiabilité. Donc, les 3 autres qui viennent s'ajouter à cette sécurité. Sécurité, troisième fonctionnalité principale de OWallet. Vient la 4e fonctionnalité principale, c'est l'antifraude. Il y a là-dedans une fonction de détection de fraude. Donc, par exemple, s'il y a une tentative de fraude sur votre wallet, eh bien, c'est détecté, c'est bloqué et vous êtes préservé. Voilà une fonctionnalité capitale. Ensuite, il y a une 5e fonctionnalité, c'est les paiements. Nous allons pouvoir, donc avec ce portefeuille numérique au wallet, nous allons pouvoir faire des transactions, des paiements instantanés entre portefeuilles. De mon portefeuille, je peux payer à votre portefeuille et je peux payer vers un autre wallet aussi qui est accessible à moi. Mais c'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, nous sommes là avec wallet et avec quelque chose d'exceptionnel. Et donc, si on comprend, par exemple, les produits en passif, il est capital, encore plus, de comprendre wallet pour pouvoir mieux l'utiliser demain. Enfin, la dernière fonctionnalité principale, c'est le paiement sans contact, comme je l'ai dit. Donc, avec le NFC, on peut utiliser donc, cette fonctionnalité-là pour pouvoir, juste en approchant l'appareil, eh bien, payer au niveau des marchands, au niveau des vendeurs, au niveau des points de vente. On peut utiliser la technologie NFC, donc, cette technologie sans contact ou le QR code pour pouvoir scanner et pouvoir payer instantanément donc, dans nos points de vente ou les points d'achat. Mais c'est capital et ces fonctions-là, ces fonctionnalités-là nous rendent très heureux. Maintenant, une fois qu'on a vu donc, toutes ces fonctionnalités, mais intéressons-nous un peu au marché.
Le marché, c'est-à-dire le marché potentiel dans lequel nous sommes, la taille des porte-monnaies mobiles, la taille des portefeuilles numériques en 2002. Il faut savoir que le rapport ici de recherche dans de ce marché mondial ou de cette industrie de porte-monnaie mobile qui s'appuie sur les 100 contacts et, aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique en 2002, a donné une évaluation que les producteurs de ces porte-monnaies mobiles ont de plus en plus donc, de valeur, enfin, gagnent de plus en plus de marché, c'est-à-dire le marché va s'améliorant et la part grossit. Les flots aussi continuent à grossir et le coût de l'industrie va diminuer, la structure même des coûts va diminuer, ce qui fait que ce marché-là va croître et nous allons connaître donc un boom. Actuellement, il y a de plus en plus de gens, dès qu'ils ont accès à leur porte-monnaie, à leur téléphone, pardon, à leur smartphone, et la première des choses, c'est de voir s'ils peuvent mettre donc leur porte-monnaie électronique là-dedans, que ce soit Android, que ce soit iPhone, eh bien, ils vont aller chercher donc ces porte-monnaies-là. Et puis, avec la crypto-monnaie qui a permis aussi de pouvoir télécharger dans des wallets, les gens utilisent de plus en plus. Donc, c'est un marché qui va croître. Et puis, il y a eu aussi l'impact de COVID-19 avec les paiements à distance et consorts où nous avons connu alors un engouement vers ce marché-là. Et nous pouvons dire que Wallet a ici un grand avenir, en tout cas, pas seulement dans notre communauté, mais sur le marché mondial. Parce que ce rapport, cette analyse et ce rapport de Market Research ici, c'est donc le consultant, l'analyste qui a fait cette analyse. Et dans un rapport intitulé Mobile Wallet, donc les portefeuilles mobiles ou les portefeuilles numériques sans contact ou portefeuille digital, l'analyse 2022 à 2027, il esquisse ici la sphère d'activité en termes de tendances et de futurs qui vont alors calibrer la matrice de profit pour les entreprises qui sont dans cette industrie-là. Et ce rapport montre que la part de marché, la taille de ce marché-là et les acteurs qui soient régionaux ou qui soient globaux comme on passive, eh bien, vont connaître donc une progression notable, c'est-à-dire que l'industrie va croître de façon exponentielle et on va pouvoir profiter de cette industrie. Maintenant, regardons la somme des avantages donc, des portefeuilles mobiles ici. Les trois grands avantages, c'est d'abord la commodité, la sécurité et la simplicité. Mais la commodité ici, c'est-à-dire vous pouvez accéder à votre portefeuille numérique rapidement et facilement depuis votre appareil et smartphone. D'accord? La sécurité ici, c'est que vos informations privées sont cryptées lorsque vous effectuez une transaction. Nous avons parlé donc de ce cryptage-là la dernière fois lorsqu'on a parlé de eau virtuelle. Et il faut savoir que ça fait partie aussi donc de cette technologie de wallet qui est totalement native, c'est-à-dire développée à la base. Vous allez pouvoir compter sur cette sécurité. La simplicité, donc c'est très simple à authentifier. Pour vous identifier, c'est très simple. Vous allez, ce sera peut-être par identification faciale ou ce sera par empreinte digitale. Vous allez voir, c'est très simple. Lorsque ce sera lancé, vous pouvez effectuer vos achats en quelques clics sans devoir vous casser vraiment la tête. Et ça, ce sera une première aussi avec notre wallet de rendre l'application très facile à utiliser. Comme tous les produits, au risque de me répéter à chaque fois, nous avons dit que si vous êtes capable de vous verser de l'eau dans un verre et le boire vous-même, eh bien, vous serez capable d'utiliser aussi un téléphone mobile pour utiliser un produit de on passif. C'est le cas de wallet. Donc, vous pouvez utiliser en quelques clics wallet pour pouvoir payer. Donc, n'ayez crainte quand il sera lancé. Alors, maintenant, j'aimerais vous renvoyer aux différentes sources que nous avons utilisées. Ces sources-là, vous allez pouvoir les trouver sur Investopedia. Investopedia.com, c'est là où vous allez voir tout ce dont nous avons échangé maintenant. Cette source, elle est publique. Allez consulter. Vous allez vous enquérir de plus de détails
par rapport à toutes ces informations. Aussi bien aussi, quand vous voulez avoir plus de renseignements ou plus de détails sur le rapport donc, du marché ou de la tendance de ce marché, eh bien, vous allez pouvoir aller sur Digital Wallet Market ici, comme j'ai dit, et où vous allez voir les prévisions, les tendances donc de progression de ce marché. Et, y compris aussi sur Capital One. Capital One vous donne aussi pas mal d'informations. Voilà les sources qui nous ont permis de pouvoir vous donner toutes ces informations. Maintenant, passons aux questions que vous aurez éventuellement. La première question que on se pose, c'est qu'est-ce que O-Wallet et pourquoi devrais-je l'utiliser? Ce que nous avons dit, pour résumer ça, c'est que O-Wallet, c'est le portefeuille propriétaire de l'écosystème on-passive. OK? Donc, quand vous entendez O-Wallet, entendez on-passive. Ça vient de on-passive, ça appartient à on-passive et il sera utilisé pour stocker des récompenses que nous allons avoir, pour activer vos abonnements des produits, donc les produits de on-passive, pour transférer des O-Coins, comme je l'ai dit, O-Coins étant la monnaie standardisée mondiale au sein de l'écosystème on-passive, et on va pouvoir l'utiliser donc pour pouvoir échanger entre nous, entre les membres de la grande famille on-passive, entre les fondateurs et entre aussi les revendeurs, entre donc le marché extérieur à nous les fondateurs. Nous allons pouvoir utiliser notre O-Wallet pour ces transactions-là, pour payer, pour être payé. Et on va le faire avec les clients, nos clients évidemment. Voilà ce qu'il faut retenir de ce qu'est O-Wallet. Maintenant, la deuxième question qu'on se pose généralement, c'est comment accéder à vos fonds, à votre portefeuille de O-Wallet? La réponse est simple. Sur la page d'accueil du portefeuille, vous allez pouvoir trouver deux champs. Lorsque vous allez avoir O-Wallet, vous verrez, il y aura deux champs. Le portefeuille de financement, c'est le premier champ, et le deuxième, c'est le portefeuille de retrait. Donc, vous avez d'un côté les financements et de l'autre, vous pouvez faire les retraits. Donc, vous avez des revenus qui arrivent et puis vous pouvez les utiliser en fait. C'est les deux champs qui sont offerts et il suffit de cliquer sur le portefeuille de financement et pour voir ce que vous pouvez faire parce qu'il y a toutes les informations qui seront sur ce champ. La même chose sur le portefeuille aussi de retrait. La question suivante, c'est que j'essaye de transférer, par exemple, des O-Coins vers le portefeuille de retrait. D'accord? Mais un message d'erreur s'affiche. Pourquoi? Si ce message d'erreur s'affiche, eh bien, vous pouvez juste les déplacer. Vous pouvez déplacer les O-Coins vers le portefeuille de retrait. Au moins, un seul produit donc, doit être activé. S'il y a un message d'erreur, ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas activé au moins un produit. Le PDG le dit aussi chaque fois, apprêtez-vous à activer au moins un produit parce que quand vous activerez au moins un produit, ça va activer votre wallet. Quand ça va activer votre wallet, vous pouvez déplacer alors les O-Coins vers le produit de retrait. Parce qu'il faut que ce soit le portefeuille de retrait, pardon, il faut que les O-Coins soient dans le portefeuille de retrait pour que vous puissiez les retirer. Si il est dans le portefeuille de financement, vous ne pouvez pas parce qu'il va falloir quand même le transférer. Mais pour le transférer, eh bien, vous devez activer un produit. Notez-le bien, c'est très important. Et puisqu'on s'approche vraiment vers le lancement, qu'il faut que chacun active au moins un produit pour pouvoir utiliser ces O-Coins, les déplacer. D'autres questions comme puis-je effectuer un paiement via ce porte-monnaie digital? Non. Non, actuellement, la fonctionnalité est en cours de développement et il sera seulement disponible à l'avenir. S'il vous plaît, donc ne laissez personne entendre qu'il peut trouver quelque part sur le marché. Là, au moment où je vous parle, au wallet, il n'est pas encore lancé. La fonctionnalité va être disponible et on sera les premiers à être au courant. Le PDG nous l'a toujours promis, il tiendra parole. Alors, l'autre question, c'est que je n'ai aucun O-Coins. Puis-je activer n'importe quel produit comme crédit? Non plus, vous ne pouvez pas. Il faut absolument avoir donc O-Coins là pour pouvoir donc activer. Et quand vous avez activé le produit, après vous avez les O-Coins, vous pouvez les utiliser alors pour activer les produits. Il n'y aura pas possibilité de dire je vais activer un produit comme crédit. Ce n'est pas possible. Alors, si je souscris à l'un des plans donne passive et si je n'active aucun produit, puis-je quand même transférer des O-Coins vers le produit de retrait? Là, on a déjà répondu à cette réponse, c'est non.
l'activation d'un produit est obligatoire pour pouvoir bénéficier donc du transfert des hauts coins, donc du transfert du portefeuille de financement vers le portefeuille de retrait, en fait. Et quelle est la différence entre l'activation et l'abonnement dans O-Wallet? Lorsque O-Wallet va être lancé, vous verrez que l'abonnement est une activité que l'utilisateur doit faire pour s'abonner à OnPassive en tant que fondateur ou en tant que revendeur, mais l'activation des produits vient après l'abonnement. Donc, vient après le fait que vous êtes fondateur. Et là, cette question ne s'appliquera même plus parce que dans 2 jours, d'ailleurs, il faut le noter, à partir de 20 septembre, c'est fini, il n'y aura plus même de compte en attente, donc il n'y a plus possibilité d'être fondateur. Là, c'est fini totalement pour cette position-là. On ne parlera plus d'abonnement pour être fondateur. Et pour l'activation, tous les fondateurs pourront activer les produits lorsque on a le lancement. Et ça, c'est effectivement, ça arrive après l'abonnement. Comment activer les produits? Sous le portefeuille de financement, comme on l'a dit, vous allez cliquer sur « Utiliser des pièces pour l'activation ». Donc, il y aura un bouton qui nous permettra d'activer les pièces. Et alors, quand on l'active, on va pouvoir arriver sur la page des produits. En arrivant sur la page des produits, on va voir sur chaque produit les détails de prix et un bouton pour activer sous le produit. Donc, sous le produit, il y aura et le prix et le bouton pour activer. Très simplement, il faut cliquer juste sur le bouton d'activation et on l'a activé. La question suivante qu'on se pose, c'est que se passe-t-il lorsque je transfère des hauts coins du portefeuille de financement au portefeuille de retrait? Eh bien, les hauts coins qui sont transférés du portefeuille de financement au portefeuille de retrait et le solde du portefeuille de retrait ici sera augmenté parce que, et évidemment, celui de financement va diminuer d'autant. D'autre part, le total des points gagnés sera diminué dans le portefeuille donc de financement. Vous verrez les deux et le PDG aussi nous a partagé un exemple où il nous montre clairement le portefeuille. Pour ceux qui ont participé à la dernière présentation aussi, il a montré, hein, il a dit, voilà, une simulation. Vous êtes dans votre wallet, vous êtes dans votre back-office quand il nous a présenté au Connect, au mail, etc. Vous verrez les produits et vous pouvez même regrouper tous les comptes. Donc, vous allez voir un peu votre portefeuille global de financement et vous pouvez le voir par produit. Vous cliquez, vous pouvez transférer du financement au retrait et alors vous diminuez le financement pour augmenter le retrait. Pourquoi demande-t-on à nouveau la vérification sécurisée par email lorsque je transfère des hauts coins vers un autre portefeuille? Eh bien, le transfert des hauts coins est un processus d'encaissement. Donc, ici, ça implique ici donc une vérification supplémentaire. Et le PDG l'a dit aussi, quand on lui a posé la question, pourquoi on doit vérifier ça? Parce qu'ici, on doit appliquer autant que possible les meilleures pratiques sécuritaires afin d'assurer votre propre sécurité, n'est-ce pas? Pour éviter donc des vols ou pour éviter des problèmes ultérieurs. Pour cela, nous impliquons certains points de contrôle où nous avons besoin de vous confirmer que la transaction est effectuée par vous. Il faut qu'on s'assure que c'est bien vous qui effectuez votre transaction et ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un pirate, ce n'est pas un malfaiteur. Comment puis-je transférer des hauts coins vers le portefeuille d'un autre utilisateur? Ben, sur la page de portefeuille de financement, vous cliquez tout simplement transférer les hauts coins vers un autre portefeuille. Vous entrez le nombre de hauts coins que vous voulez transférer et l'identifiant du portefeuille sur la page suivante. Et puis le tour est joué. Vous remplissez le code que vous avez reçu dans votre mail. Et ce code-là, c'est votre mail secondaire. Vous allez le soumettre. Vous allez remplir le code. Vous soumettez. Vous recevez un message de réussite. Transaction réussie. Et les détails et le code saisi sont corrects. Quand tout ça, c'est bon, vous allez pouvoir transférer donc les hauts coins vers un autre portefeuille. C'est très simple. Si j'ai besoin de transférer un nombre de hauts coins supérieur au total de mes hauts coins gagnés, est-ce possible? Évidemment, non. Vous ne pouvez transférer que les points gagnés disponibles dans votre portefeuille de financement. Si vous n'avez pas assez, eh bien, il va falloir attendre, en gagner davantage et vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire activer des produits ou permettre d'avoir plus de trafic
pour pouvoir faire la transaction. Ben, en tant que fondateur ou utilisateur on passive, ça c'est la dernière des questions qu'on se pose. Où puis-je trouver au wallet? C'est très simple. Sur le site On Passive, vous allez cliquer sur les liens. Donc, vous allez sur onpassive.com/produit/wallet. Vous cliquez sur le coin supérieur droit de votre écran. Vous allez visiter le produit et vous allez pouvoir en prendre connaissance. Maintenant, pour clore donc cette présentation, j'aimerais qu'on écoute ensemble cette vidéo-là sur au wallet. Très simple, hein, ce n'est pas long. OWallet. OWallet est une application de portefeuille mobile numérique alimentée par l'IA. OWallet utilisera la reconnaissance faciale comme couche de sécurité supplémentaire avant de lancer toute transaction financière. OWallet est l'une des plateformes de commerce les plus exclusives offrant à ses clients une application de portefeuille mobile numérique pour stocker de l'argent et effectuer des transactions rapides. Ce portefeuille hautement sécurisé permettra aux utilisateurs de transférer des fonds entre eux au sein de l'écosystème de la passerelle de paiement en passive. Les utilisateurs pourront payer leurs amis, leurs familles et les commerçants d'une simple pression sur un bouton et pourront retirer des coins de OWallet vers leur compte bancaire en toute simplicité. OWallet utilisera la reconnaissance faciale comme couche de sécurité supplémentaire avant d'initier toute transaction financière pour l'authentification. Avec une interface utilisateur très efficace, il offre l'expérience de transaction en ligne la plus sûre et la plus rapide. Il permet également à ses utilisateurs de programmer des rappels pour les cotisations, les transferts d'argent et d'afficher des mini-relevés pour les transactions déjà effectuées. Les utilisateurs peuvent bénéficier de la souscription-activation de produits sur l'interface On Passive via OWallet en utilisant des coins. OWallet est une application idéale qui vous permet d'économiser de l'argent grâce à ses diverses promotions et offres uniques. À l'ère du numérique, il est essentiel d'avoir un contrôle total sur la manière dont vous effectuez vos transactions. On Passive vous propose OWallet, une application de portefeuille mobile numérique exclusive, conçue pour vous offrir une facilité et une sécurité maximale dans chacune de vos transactions. Doté de plusieurs niveaux de sécurité, OWallet permet à ses utilisateurs d'effectuer des achats en ligne, des transferts et d'accepter des fonds à tout moment et en tout lieu. Avec une interface très réactive, vous pouvez accéder à votre portefeuille numérique depuis votre mobile ou votre ordinateur avec la même facilité. Avec OWallet, vous pouvez organiser et planifier vos paiements pour vous assurer que vous ne manquez aucune échéance et que vous êtes toujours à l'heure. Son tableau de bord détaillé donne accès aux transactions passées et à l'analyse des dépenses pour comprendre comment vous dépensez. OWallet est un porte-monnaie numérique d'un genre nouveau, doté de coins, sa devise exclusive que vous pouvez échanger contre une valeur égale dans la devise de n'importe quel pays. En vous permettant d'effectuer des transactions et des achats même avec des coins, OWallet vous donne accès à un monde de possibilités. Principales caractéristiques d'OWallet. On Passive dispose de plusieurs produits et outils uniques qui peuvent vous aider à organiser et automatiser les opérations de votre entreprise. Nous travaillons constamment pour améliorer votre application informatique quotidienne en solutions basées sur l'IA et le ML avec plus de fonctionnalités. Découvrez la facilité qu'apporte la technologie. Voilà, en fait, quand vous allez chercher la source maintenant de Wallet, allez sur le site onpassive.com. Comme je l'ai dit ici, /produit/OWallet. C'est là où vous allez trouver l'ensemble des informations. Et c'est là-dessus que je voudrais dire merci et remettre la parole à Alida. Alida, à toi, la parole, les questions. Merci beaucoup pour l'écoute. Et comme ingénieur Mike l'a dit, c'est très long pour pouvoir échanger sur ces produits techniques. Merci pour l'écoute. Thank you so much for listening. Thank you. Merci beaucoup, ingénieur Orphée, c'est magnifique. Vraiment, chers invités, chers fondateurs, voilà ce que ça donne quand nous avons deux ingénieurs aussi passionnés pour nous présenter de tels produits. Alors, ce produit, nous l'attendions depuis, hein, donc vraiment, ces présentations en anglais comme en français ont été très claires, très simples, très précises, beaucoup plus précises même que d'habitude parce que
Ils sont allés jusqu'à nous donner des questions qu'on retrouve sur le site onpassive.com. Les questions fréquemment posées. Donc, ces mêmes questions, nous pouvons toujours aller sur le site et aller chercher beaucoup plus de questions. Pour moi, cette présentation est très claire et j'étais en train de me régaler, ingénieur Orphée, quand vous avez dit « Oh, wallet, fais pas crédit ». Ce n'est pas comme le vendeur du quartier qui nous donne les bons. Il n'y a pas ça avec Oh, wallet. Activons les produits et nous allons commencer à voir les coins, les pièces, les hauts coins. C'est ça. Merci beaucoup, ingénieur Orphée. Alors, chers invités, nous passons maintenant à la troisième partie de ce rendez-vous. C'est la partie des questions-réponses. Nous allons donner 1 minute, s'il vous plaît. Si vous voulez commenter ou poser les questions, soyez bref, précis, parce que nous avons un autre rendez-vous tout à l'heure. Donc, pour ne pas mettre l'ingénieur Orphée en retard, nous vous prions de lever votre main électroniquement et de poser votre question clairement sur le sujet du jour. So, Dr. Benny, I give you back the mic for the first question in English. Dr. No Benny. Hi, Dr. Benny. May I say? Yeah, but before we ask any question, Brother Jeffrey has to say a word. Sister Mary, proceed. Is that what you wanted to say? You are muted, please. You're muted. Sorry, I wanted to say what I had to say, reminding everybody, because people will be leaving to other webinar, and then pass it on to Mr. Jeffrey Morlock. Yeah, we've been talking about wallet. You know, everybody, since the day they heard about OnPassive, everything that connects is the value and the wallet, you know, the money, the Apple, and everything. So we've come this far. We're talking about wallet today in English and French and many other languages. Just to caveat on this presentation about wallet, the time has come closer, and we are about to get to the point where this wallet will be what we are ultimately been hoping for. Please prepare for your activation fee, your activation of your the product, because when you activate your product, you reach your wallet, and you'll be able to be flexible with your apples. But in order to get there, you have to have the money to activate your package in order to reach to your wallet and do whatever you think you should do with it. So prepare your activation fee for your packages, which should be coming sometime soon. You must have been preparing for months and months and years. This is the time that you need to use it when that time comes, which is close by. Activate so you can open your business for the public. Thank you. That's all. Mr. Jeffrey, over to you. Wow. What a great platform this has been. Thank you, Marie. You are absolutely right. And for those of you that need her message summed up in 3 seconds, is just get ready to be in the best shape of your lives. Get ready, because it's coming. It's really coming. And thank you, Dr. Benny. I appreciate that. And Mike and the presenters. You know, it's just such a blessing to watch the interaction here and to see stuff going on. You know, and if I could take a few minutes and just kind of do a little bit of recap, a little bit of encouragement, just so that people know kind of what we're into and where we're going here. Excellent production with putting out the training on the wallet. It is a very powerful platform and or product coming out, and it's fully integrated. So yes, we're going to be able to take a very good advantage of that. You know, Dr. Benny, I think it was you a while back today. You started out by talking about, and forgive me if I'm wrong, my memories,
a lot going on. But you know, we talked about going from Go founders to O founders, and then now we're in the transition going to the OnPassive platform, which is literally what Mr. Mufareh calls the OnPassive business solution. So that we're going to have that one login, and once we get into the OnPassive universe, so to speak, we're going to have access to everything. And just as a reminder, if you've been trying to log on or get your pending founders taken care of or logged into or paid for, we know that there were some glitches with that. We had some activity going on, some turbulence, if you will, about that. And I know that Mr. Mufareh had addressed that on the Friday Night Live. So we didn't want to have people to get too discouraged for that. He also indicated that even though the deadline is on the 20th, if we need to, for whatever reason, extend that by a day or two because of the problems we've been having, he's going to do that, you know. So, you know, he's talked a lot about a lot of things. And one of the things that really got me, that really helps you to understand where we're going and the connectivity and the overall massivity of everything OnPassive is doing. He talked about the OnPassive shop or the OnPassive store, you know, these physical buildings. It's going to have a lot of OnPassive stuff in there. It's going to be nothing but good. You know, it's going to be there for our lives. I mean, you can go there and you can leave your kids there. You know, it's like he said, a mini paradise, right? And nothing but good, pillars of well-being. You know, it's going to be good things happening for our health, you know, for our spirit, our mental, our social, our educational aspects, things that we need. And it's all going to be interconnected with local and even virtual worlds. I mean, that's where we're going. You know, he's thinking about using a lot of his expertise in OnPassive in connecting a lot of our daily activities with augmented and even virtual realities. So if you can get your mind out ahead of everything, man, it's going to happen. This is where we're going. And what I love what he started saying recently. I think he started it last week on Passive 360. He's indicated it several times since, again on Friday Night Live. And he basically says, hey, I ain't going anywhere. So this is happening, okay? And we can count on that. It's as good as done. Like they say, the checks, well, money's in the bank, right? Anyway, those stores, those shops, as he called them, they're all about learning and social and helping and everything good. You're gonna have all sorts of stuff, you know, robots and futuristic technology. The products are going to be showcased, and that's, you know, when he explains these things, he's letting us know that OnPassive is becoming part of global life, right? But we are secure and we will be secure. We're not going to be letting the market down in any way. And, you know, he said, quite frankly, on Friday night, I loved it. He said, hey, we're made of steel. Everything's fine. And just so that we know, you know, by the first time we get the first product out and the world is on it and using it and relying on it, he said, we are going to bombard them. We are going to slam the market with more greater products. And he indicates that OnPassive is changing everything, right? That we're going to touch every industry in the world. By the way, as a point of interest, when you start talking about augmented or virtual reality, he also says, you know, the next time he does a release of Connect, he's going to be connecting the world even more greatly. And he actually said, we're looking at augmented reality. We're looking at virtual reality, you know, and we're going to be touching every sector in the world, on the globe, and technology, education, construction, you name it, we're going to be in it. Medicine. He also spoke a bit about that on Friday Night Live. You know, he was saying that we've got the ability to use AI and technology to interact with the medical professions that we've got to greater benefit humanity, as well as at a personal level. And that's what he wants to do, because he knows that when we have things that are personal to us, they matter. They matter to us, and those things should matter to the world. And that's something that's very, very important to him. So in essence, what OnPassive is wanting to do is to give a priority, if you will, to the real work that needs to be done, and kind of minimize
the background noise, or what we call busy work. I used to say, oh, it's just busy work, just stuff you got, like paperwork, you know, it's just stuff you got to do, but it doesn't really have that much of a positive effect on everything that you're doing. That's not what he wants. What he wants to do is get the stuff that matters done, and the stuff that really doesn't matter, we kind of let that go. But we want to do all this in an effort to be saving a whole lot of more lives. And that's the whole idea of what he's doing with the medical stuff and what he's going to be doing with those. So OnPassive has got some very real solutions to a lot of things that are happening. And founders, right, we need to be focusing on that sort of action as well. As Mr. Mufara calls it, he says bold action. We need bold action. I mean, we got to walk the walk, right? We got to walk the talk. I was listening to somebody preaching the other day, and they talked about a love walk. He said, you know, that's the love walk. That's what we need to have with OnPassive, is the love walk. When we're with OnPassive, in OnPassive, doing OnPassive, when we're on these webinars, when we're talking to people, we really need to have the right heart and the mindset right for action, compassionate action, as we've said before. And we need to get that out to the world simply because of what we're doing. I mean, the whole lifting of humanity is put very clearly in the vision statement in that last line where it says having the effect of a global stimulus plan, which means we are going to be decentralizing wealth so that we can literally spread it back out to humanity and spread abundance in that way. And that is the stimulus plan. That is pouring trillions of dollars into the global economy to lift humanity. And what could be better? It was like, wow, you know, and we have really, really come a very long way. He made, actually it was Lynn Nakamoto on her Friday Night Live had ran a clip of Mr. Mufara back in early 2019. And I love it. I love it because I did a video and I explained what that was about. But during that time, Mr. Mufara had actually done what he called his I Quit webinar. And for those of you that remember that, how long ago does that seem? And look how far we have come from that point, from early 2019 up here where we are now, and how he has literally blown our mind into an expansion that some of us don't even get yet. But boy, I'll tell you what, you are in the right place at the right time. He's got ideas that are really so far out there, he tries to dim them down, so to speak. But I would encourage anybody that can to go back and listen to OnPassive 360 from the previous week, and on the Friday Night Live. Mr. Mufara showed up on both of those. He talked a little bit on 360 about the compensation and what was going on with that and how to kind of wrap your head around that. He talked about a lot of these things on Friday Night Live, as well as took some questions. So I would encourage you to do that. He also, now this is interesting too, because it gives us a panoramic view of how we want to behave within, if we can, obviously. I mean, we've all got egos, right? If we can get past those. But Mr. Mufara talked about Shaquille O'Neal and Kobe Bryant. Now, I am not a fan. I can't even tell you if it's basketball season or soccer season. I don't even know what sports season it is. I just don't follow sports at all. But he was talking about the great Shaquille O'Neal and Kobe Bryant, two greats that obviously nobody can question how great those guys are. I mean, man, you know, they're just great. I mean, what else can you say? But anyway, they started playing for the same team. But when they started playing on the same team, they weren't playing with and for each other. It was almost like they had their own agendas. So they were butting heads, and the whole game suffered. Now, he went on to explain that they did get their footing. They got their grounding. They started liking and working with one another, and they started helping each other. And that made both of them shine, and it really improved the game as well. And this is powerful, you know, because what Ash is saying here is that when we have ordinary folks that are working together, we can accomplish some very extraordinary things. Imagine what you can do, though, when you have people like we find in the founder community that are extraordinary people, every one of us with the potential to be extraordinary leaders. And when we start working together
in a connected community for the greater good. Think of the things that we can do. Just think of the potential that each and every one of us can carry out and into the world for the greater good. So keep that in mind. Just enjoy where you're at. Understand that we are moving forward. There are going to be a couple of glitches here and there, but generally speaking, in the next 60 days, you are going to be so on fire and so glad you are here. And the whole world is going to know who we are. And I'll tell you another little secret Mr. Ash told us a while back. You may not know it because they would not allow him to do it. But when he first started working with the Burj Khalifa and the branding that we saw on that tower, he wanted to put pictures, actual pictures of the founders on the Burj Khalifa in Dubai, but they would not allow any pictures. So you are somebody, you are significant, you are important, and you're a part of a community that's changing the world. And I just want to put that out there and say congratulations and thank you. Thank you so much for this webinar. Thank you so much for this platform. Dr. Benny, Engineer Mike, all the speakers, awesome, awesome job. Thank you. Thank you very much, Thank you. big bro, Dr. Jeffrey Morlock. What I want to tell you today is that you have an open invitation to join us anytime you want to join, because just coming here, what you give to us is that excitement, and you make me to go crazy every day. I listen to you, and I'm more crazier than what I was yesterday. I just want to hear to you, but you have not done something for us. I ask you to please put the link to your YouTube channel. You did not, please, can you put it on the chat for us? We'll really appreciate that. I mean, like, every day you come here, you motivate us every time. Like I say, I'd lie on my bed sometimes. I just go to your YouTube channel, just get all of those vibes that I've never gotten before. I mean, I can say I'm a newbie. I'm not really a newbie in OnPassive, right? But I've not been 4 years, 3 years like other people. I've not even been 2 years. So I'll soon be 2 years, some months to come, you know. But I really appreciate you, big bro. So with that, we'll just need to get one minute for the questions that are there, because Naka, please, let's open your own on time, please. We're already late because I mean the Zoom wanted to kill us today. But we'll still try to make it happen because we are OnPassive. We can never leave our people without getting them informed, okay? So we'll just try now to get everybody that is on there. But before we do that, I want us to have a minute of silence. We have two of our big leaders. They lost their parents, okay, their fathers. So we have Mr. Wasim. If you people know Wasim is in Pakistan. He's lost his dad. And we also have our big sister, Susie McCray. She lost her dad as well. So can we just observe a minute of silence just to give them that honor? Then we can go on with the questions and answers. We'll appreciate that. So please, everybody, let's just keep a minute of silence. And we will continue in a little bit. Thank you. Okay, may their both souls rest in perfect peace. Let eternal rest unto them
will grant eternal rest to them to their way to glory. It's their way for all of us someday. We will join them. So we will start now with the people with the questions. We have 1, 2, 3, 4 hands up. Please, let's make it very precise and short so that we can get all of this done before we go to the next webinar, which will be Naka. Naka, did you put the link to the Zoom link already, please? Did you put a link? Thank you. So we're starting now with Mr. Frank Lenge of yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, Frank, sir. you Yes, have sir. just 1 minute, okay? Just keep it down to Okay. 1 minute. Go ahead, start. We are all listening. Unmute yourself, Frank. We had 4 hands up. I'm not seeing them. Somebody mistakenly put the hands down. So, okay. Hello. Yes, Constance, go. I'm on the. Okay, thank you very much, sir. And I really appreciate it. I have this question concerning the KYC. That's for Okay. identification. I want Okay. to find out. Yes, please. For those who have more than maybe 2 accounts, can they use the same ID card? And Okay, secondly, please, secondly, I have 2 accounts that are registered in my family name, my maternal family and paternal family. For example, our family. In the case of KYC, what should I use on those accounts? Thank you. I said all questions now we go to our big bro, Jeffrey Morlock. I'm not versed to most of those questions than him. So big bro, over to you. Thank you. The first one is she has an account, KYC. What documentation will she use for KYC? Then the second one is she has 1 account for her maternal family, 1 for her paternal family. Will she be using the same KYC? Thank you, sir. The short answer is going to be yes on the first one. For KYC, is you're going to be using your legal documentation, whatever legal identification you have for wherever you live. I know that, in America, it may be, your driver's license or a military ID or a state ID, something like that, something that's a recognized official identification mode. That's what you're going to be using for your accounts so that you can show them you are who you purport to be. Secondarily, if you have more than 1 account, then you will be able to stream funding from those accounts to a major or a primary account, and then you can use that 1 account to take your funds out of OnPassive. So keep in mind too, when that happens, you can have all the money you want in OnPassive to go to that 1 account, and you're not going to be taxed on anything until you take it out of OnPassive and send it to something outside of OnPassive. So just keep that in mind. But the first answer is it's going to be whatever legal identification or legal documents you have that'll be required by that third party person, because when the funding is handled, it's not going to be handled specifically by OnPassive proper. They're going to have a third party so that OnPassive is above reproach. They will not even have the ability to handle your money when it goes from them to somewhere else. So there is no way that they'll ever have any sort of a compromise in that system. And therefore, also, in addition to answering these 2 questions, for you to get the 1099s or the tax information that you're going to require, that's also going to come from that third party or from that other entity. Now that may change in the future, but right now that's kind of how it's laid out with OnPassive. So you're gonna whatever legal documents are available to you, that's what's going to be required to set up your customer, and you can funnel all your accounts that you have into a primary account and use that
to vacate or to exit the OnPassive universe with your funding to go to your bank or to wherever, if that's something you want to do. If you set that up individually, then you will need, for instance, if I have an account and it's called Jeffrey's Dr. Benny account, and that's really Dr. Benny's account, and she wants to use it, she's going to have to present her information, just like I'll have to present my information. But I mean, if Dr. Benny says, gee, Jeff, I trust you and you've got total access, just run it to your account, which I know she would do, then we can do it that way too. Thank you very much, big bro, Jeffrey. Constance, did that answer your question? I guess she's not there. Constance, can you hear us? Did that answer your question? Okay, we're moving straight to Frank from other days. Say, Frank, are you there? Go ahead, Frank. The floor is yours. Is Frank available? Can you unmute yourself, Frank? Okay, allô. We can hear you. Go ahead. Allô, bonsoir, les leaders. Let me just speak in French. I don't, my English is poor. Allô? Allez-y en français, Franck, allez-y. Ok. Bonsoir, leader, bonsoir, ingénieur Mike, bonsoir aussi, l'ingénieur Orphée. Juste, j'ai deux questions. La première, que j'entends parler de package. Qu'est-ce que veut dire package? Je ne comprends pas vraiment l'idée sur les packages. Le package, c'est très simple. Au fait, le package, il est fait de un ou plusieurs produits, en fait. D'accord? Okay. C'est un paquet, en fait. C'est un paquet. C'est un paquet de produits qui est constitué de un ou plusieurs produits. C'est un pack. Donc, quand on dit package, c'est un paquet, en fait, en français, c'est-à-dire dans lequel on met un ou plusieurs produits. Ok, merci. Et maintenant, deuxième question, j'ai les O-Wallet lors de l'activation des paquets. Et le O-Wallet sera aussi payant ou bien c'est comme nous sommes des fondateurs, les O-Wallet sera aussi utilisé gratuitement ou bien c'est payant? Non, bon, pour l'instant, on ne sait pas encore O-Wallet s'il est payant ou pas, mais tout le monde va avoir accès à O-Wallet. Donc, O-Wallet, ça, c'est notre wallet pour nous tous. Ce n'est pas une question où on va voir est-ce qu'on va le payer séparément ou quoi. Parce que sans O-Wallet, tu ne peux pas accéder à ton compte. Donc, O-Wallet nous sera accessible à tous. Ce n'est pas quelque chose que tu devras acheter à part. Non, tu as besoin de O-Wallet pour pouvoir activer ton compte. Il sera dans un paquet. Ne vous inquiétez pas pour ça. Merci. Mike, is O-Wallet free or O-Wallet is going to be paid? That's the question. Yes, sir. I'm not answering no question today. I'm giving it to my big bro, Jeffrey Morlock. I'm off today. No questions. Yeah. O-Wallet's going to be a free product. O-Wallet's just going to be a product. It's going to be a resource for us, a very nice one. Of course. Donc vous voyez, vous dit ce qu'il dit, c'est un produit ressource pour nous. Donc, il est gratuit. Il fera partie de notre existence, en fait. Puisque sans wallet, on ne pourra rien faire, recevoir de l'argent, on ne peut pas, ou envoyer. OK. C'est bon? Next, we have Mr. Adam. Mr. Adam, vas-y. Oui, Adam. bonjour à tous et à tout le monde. Je vous remercie d'abord les deux grands leaders pour votre présentation et pour nous mettre au courant et surtout vulgariser les produits pour qu'on puisse comprendre nous autres les profanes. Donc merci pour ça et merci pour les grandes leaders aussi qui sont là, qui nous permettent de nous rejoindre tous les dimanches. Donc j'avais deux questions, mais la première a été déjà répondue, donc je ne la pose pas. La deuxième question, c'est que quand on envoie de l'argent de wallet à wallet ou de wallet à autre chose, est-ce qu'il y a des commissions?
The question is when we will be sending money from wallet to wallet, wallet to another wallet, are there any commission charge on top? No, no. Anything that we do within the OnPassive ecosystem concerning wallets and wallet transfer, whether it's one transfer or 100, if it's within the OnPassive wallet to wallet, it's free. It's part of the service. What about within OnPassive wallet and external wallet? That was the second part of the question. Okay, and if you're going from, the answer is no, there's not going to be a transfer fee for transferring money. Donc, c'est clair, Adam, il n'y a pas de frais de transfert. En interne, il n'y aura pas, et puis il n'y aura pas. Jeffrey, this is just for founders only, right? Mr. Morlock? Is the answer? Well, I mean, even members, I mean, when members are, after we launch, open publicly rather, and we have members coming in as resellers, I mean, it'll be the same thing for them. Members, the wallet is part of, and it's necessary for us to do business. So it's part of the product. It's part of it. It's a resource for us. So like Obless, it's not going to have any charges associated with it. So if we have members that come in additionally afterwards, then they're going to have our wallet and they will have that same courtesy extended to them. So I think I'm answering your question, but I'm not sure. Yes, I think I tend to agree with what you're saying. The wallet to wallet within the family, whether you are a founder or a reseller or a customer, it's okay, there's no fee. But when you transfer into an outside of OnPassive banking system, that banking system may charge you for the transaction. Okay, thank you. Yeah, thank you, everybody. Thanks very much for coming again this Sunday. I want to thank our big bro, Jeffrey, for everything he provides for us, the slides, the ebooks, everything. I hope he has put his YouTube channel so that we can subscribe. Everybody that have YouTube channels, please put them on there so that we can subscribe as well. I want to thank my team, the team here, Auntie Mary Pendi, Engineer Ofe, Nadu Lawson, Latoya, Alida Noel. I want to thank Dr. Benny Tinglet. I want to thank everybody who logged in for, I have so many co-hosts today. It's because we give people the opportunity to learn how to do these things right here. It's a platform for everybody. We're bilingual, French, English, wherever you're coming from. I want to say thank you to Ahmed Salah from Morocco, who was a co-host. I want to say thank you to Amadine Jacotin, who is one of us in the planning committee. I want to say thank you to Obino. Obino is from Togo. He was one of the co-hosts. I want to say thank you to Flora, to Guyana, to Helen Tala, to who again? MK, Mr. Rajan from India. I had Olga again was here again. We have Rona from PNG, Auntie Joanne from PNG as well. Oh my goodness. We have so many of us people walking in the back saying you did not even know what they were doing, but they were making us so that we can get a smooth webinar. Thank you for everybody who logged in from Benin, from India, from Pakistan. There are so many people from here, from France, from Belgium, from, I had David Cooper from the Bahamas. I had so many people from India. So many people, we had all of them here. Want to say thank you. And let's have another rendezvous next Sunday. We'll be having another product. We don't know, another phenomenal product. Our big bro, Jeffrey, he just knocks in and he enters. The door is always open for you, big bro. Anytime you come and inspire us, you make us know that we are in OnPassive. Thank you very much. Engineer Ofe, if you have anything to say, you say it and we go to the next webinar. Thank you very much, everybody.
Bye-bye. Bye, where's Hey, Engineer everyone. Ofe? Are you there? That's Engineer Ofe. He's gone already? I'm sure. Let's Okay. close up Yes, and it's go gone, and it's gone, support it's the gone. other ones. Okay, so He's let's go gone. to the next webinar, everybody. Let's unmute Okay, ourselves and say, in it to bye-bye. win it. Our slogan is so in it to win it. Thank you very much, everybody. Go to the next webinar. So you need to win it. Thank you very Thank you much. so much, We Brother are Jeffrey. so Bye, into everybody. it. See you next week. Mike, so we are into it. Thank you, everybody. Have a Guyana. great day. Hey, I did not see Yvonne Thank you. move. I'm When did very you good log to in? see you, brother. Hello, Yvonne. How are you, Guyana? Yeah, Thanks, I'm everybody.